Yes, I hope we'll not have any more issue. Yeah. Guess, get that guess, come on. Yeah, enough of time already wasted. So let's proceed. So guys, tell me guys, what are we discussing? Supply, right. What is section 7.1a? Supply includes all forms of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, license, rental, lease or disposal, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course of furtherance of business. What is 7.1b? Import of services for a consideration, whether or not in the course of furtherance of business. Kishore, ante kada? Right. What is 7.1c? Transactions regarded as supply even though there is no consideration. Correct, my dear friends? Consideration is not there, but still it is regarded as supply. What the first one? Permanent transfer or disposal of business asset on which ITC is claimed. Second one, supply between distinct or related persons in the course of furtherance of business. Who are covered in distinct persons? Distinct persons. PAN is same, but GST number is different. We call them as distinct persons. Who are covered in related persons? Employer, employee, inka. Director's office is one of those business. Then there is a beautiful point called members of the same family. Members of the same family. And let me tell you, my dear friends, this word family is defined in the law. Very important. Because if the law does not define this word family, people have families only. That is the biggest problem. Correct, no? Yeah. This word family is defined in the law very clearly. Where they said, family means. Come on, who is coming? Huh? Father. Children. అన్నా ఫస్ట్ స్పౌస్ చెప్పాలి కదా, చిల్డ్రన్ ఎట్లా చెప్తా అన్నాను ఫస్ట్. స్పౌస్ లేకుండా చిల్డ్రనా? హౌ? స్పౌస్ అండ్ చిల్డ్రన్. Spouse and children of the individual. Next, parents, grandparents, brothers and sisters. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ వర్డ్ ఉంది. Brothers and sisters, if they are wholly or mainly dependent. Come on, my dear friends, I repeat this line once again. Family means what, sir? Spouse and children. Spouse and children. Second one, parents, grandparents, brothers and sisters, if they are wholly or mainly dependent. One interesting word here. When I say dependent, what does that word dependent mean? Falling on that person? No. Dependent means financially dependent, that's it. Not necessarily under influence. Financially dependent, that's all. That's the only point. Clear, my dear friends? So speak out. Now let me ask you an interesting question. Sir, my wife, she is not dependent on me. She has got her own source of income. I have got my own source of income. She is not dependent on me. I am not dependent on her financially. Okay? Is she my relative? No, not dependent. Still the answer is yes. Spouse and children are always related. Parents, grandparents, brothers, sisters are related only if they are dependent, wholly or mainly. So getting clarity? Now I have an interesting question. Think properly and tell me. Okay? Right. On my wife's birthday, she came and asked me, my birthday today, where is my gift? I told, gift, what gift? Every year it comes, no? Then she told, gift. I told, okay. Then after that, I gave one diamond necklace as gift to her. Example. Sounds so good. Okay. I gave one diamond necklace as gift to her out of tremendous love and affection. Happened. Now question is it supply? Sir, wife, necklace. Wonderful. It is not a supply because it is not in the course of furtherance of business. Now imagine my wife came to me and told, my birthday, where is my birthday gift? I told, wonderful. Come and attend the GST class free of cost without paying fees. Is it supply? Answer is yes. Why? Because it is in the course of furtherance of business. So getting clarity, everybody? All of us. Aditya, cover the first point. Permanent transfer or disposal of business asset on which ITC is claimed. Second, supply between distinct or related person in the course of furtherance of business. Come on, third point.
transfer of goods by principal to agent or vice versa. So we know that principal will transfer goods to agent, no? And agent will sell the goods on behalf of what? Principal. And agent will get what? Commission. Correct, no? Speak out. ఇక్కడ ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ ఉంది సార్, వినండి కేర్ఫుల్గా, ప్లీజ్ సార్. Siva Teja is a principal, okay? I am sending goods to my agent. Then agent is supplying to the customer. What is the source of income for agent? Commission. Agent doesn't make profit. Agent definitely makes commission. He doesn't make profit because he is not buying and selling. He only makes commission. Correct? Now, when Siva Teja is sending goods to the agent, agent is supplying to whom? Customer. Agent is supplying to customer. Agent will give invoice to the customer. Cheppandi sir. Agent will give invoice to the customer. Will agent give invoice to the customer in agent's name or principal's name? We got my question? Will agent give invoice to the customer in the name of agent or principal's name? Speak out. Law says anything is possible. If agent is giving invoice to the customer in the name of agent, then the transaction between principal to agent is taxable. But if agent is giving, I repeat again, chala important sir, listen please. If agent is giving invoice to the customer in the name of principal, then principal to agent transaction is not taxable. So case అర్థమవుతుందా? లాస్ట్ టైం మళ్ళీ చెప్తే ఇలాంటి జాగ్రత్తగా, ఓకే? సో ప్రిన్సిపల్ ఈజ్ సెండింగ్ గూడ్స్ టు ఏజెంట్. Agent is supplying goods to the customer. Now agent will give invoice to the customer. Invoice can be given in the name of agent or invoice can be given in the name of principal. If invoice is given in the name of agent, then P2A is taxable. If invoice is given by agent in the name of principal, then P2A is not taxable. That's it. So getting clarity? Speak out. So if invoice is given by agent to customer in the name of agent, what will happen? Aim taxable. Principal to agent is taxable. The transaction will become supply. Sir, common sense వాడండి సార్ మీరే. అక్కడ ఏది బట్టి కొట్టేది ఏం లేదు అక్కడ. Don't try to mug up the concept. Just apply pure logic. When agent is giving to customer, if agent is giving on principal name, వాడు నా పేరే ఇస్తే ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నేనే taxable కదా. అది ట్యాక్స్ కట్టి మళ్ళీ ప్రిన్సిపల్ టు ఏజెంట్ taxable కట్టి నాకేం పని లేదా? You getting my point? No. But if agent is giving invoice to customer in agent's name, on the transaction who will pay tax? Agent. When principal to agent supply is happening, principal will pay tax. Whatever tax I paid, agent will take credit and that credit he will set off. Ante kada sir? Speak out. Then come on. Last point. Ibn. Import of services. Fourth point. Import of services by a person from a related person or any office, establishment outside India in the course or furtherance of business. Come on guys, what is that language sir? So 2 minutes రాయకండి sir, వదిలేండి 2 minutes, don't write, relax 2 minutes, come on. What is the fourth point? Import of services by a person from a related person or any of his establishment outside India in the course or ఈ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది సార్. అంటే ఈ పాయింట్ రాలేదు. కేస్ దే గేవ్ అండ్ ఆస్క్ వెదర్ టు సప్లై ఆర్ నాట్. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ ప్లీజ్, థింక్ ప్రాపర్లీ అండ్ టెల్ మీ ద ఆన్సర్. ఓకే, Siva Teja, so listen please, don't write, wait 2 minutes, I'll give you time. Okay, sir, Siva Teja is constructing an office in India. My own office building I'm constructing, new building, new CA office, CMA office also. Okay, yeah, new building I'm constructing. So for that new building I wanted some fantastic design and my close, why close, my own brother is in US, example, nobody is there, yeah, my own brother is in US, who is one top architect. So I called my brother of US and I told him I want you to give one fantastic design for my office in India. I sent him all the dimensions. He has prepared one fantastic design and sent it to me online. Okay my dear friends, sir, speak out, yes or no? Then I called him and asked, you tell me how much you want. He told, Anna, Anna, what money between you and me? Nothing. I'll not take 1 rupee also. Okay my dear friends,
I did not pay 1 rupee also. This question came in exam. Asking, is it a supply? Is it a supply? Yes or no? Yes, very good. Answer is no. Yes is one of the most dangerous nonsense answer. Answer is no. The reason for that is very clear. That is, I have taken in the course of furtherance of business, but my brother is not a related person. You might ask, me get well, sir? Brother is not related because he's one top architect. If he's one top fellow, he is not dependent on me. Brother is related to me only if he is dependent on me. Madam, you got the logic, no? So speak out, sir. Sir, depth sir దాంట్లో అక్కడ మీ కేసు అర్థమైందా లేదా? ఇంకో కేసు చెప్తా క్లియర్గా వినండి. My son is in US, who's one top architect. I called him one day and told, I'm constructing an office in India. Give me some fantastic design. Okay, my dear friend. Sir, okay, now small change. My son is in US, who's one top architect. So I called him one day and told, in India, I'm constructing one guest house. I want you to give one fantastic design. He told, okay, dad, I'll send it. In next 2 days, he has done a fantastic design and sent it for my guest house. And I asked him, how much should I pay? He told, daddy. I told, okay, beta. I did not give 1 rupee also. I did not pay 1 rupee also. Is it supply? Speak out. No, why? Why not related? Is related to my son? No, sir. Not in the course of furtherance of it. That reason you tell. Reason you should tell correctly, no. It is no because related person only, but it is not in the course of furtherance of business. Ardhamainda? Next question, third case. My son in US, who's one top architect. Okay. In India, I'm constructing one guest house. I want to chill. Okay. I called him one day and told, give some fantastic design. He prepared fantastic design. I asked my son, how much you want? He told, daddy, pay 10 lakhs. I told, daddy, 10 lakhs? Then he told, Tammude, all the dialogues he told, and he told, transfer 10 lakhs for the service what I gave you. I thought, okay, fine. And I transferred 10 lakhs. For my son, to my son, for my guest house. Good morning. I transferred to my son for my guest house because he gave one fantastic design and he is one top architect for my guest house in India. Is it supply? Chappan, is it supply? Speak out. 100% answer is yes. Not because of 71C, but because of 71B. 71B lo point ఉంది కదా, import of service for a consideration, whether or not in the course of furtherance of business. So your brain should clearly tell that there is no consideration, then only 71C. Consideration is a 71B. Your brain should travel like that. Sir, God gave a great brain. You should use it. Little bit. కొంచెం. Cerebrum, cerebellum, medulla oblongata. ఉన్నాయి కదా మూడు. ఒకటన్నా. Sir, clear no? Speak out. Which section we are talking? 71C. Transactions regarded as supply, even though there is no consideration. How many points are there? 4 points. Well, first one, permanent transfer or disposal of business asset on which ITC is claimed. Second, supply between distinct or related persons in the course of furtherance of business. Third, transfer of goods by principal to agent or vice versa. Fourth one, import of services by a person from a related person or from any other establishment outside India in the course of. I hope we are getting clarity. These are the 4 wonderful cases where the transaction is regarded as supply even though there is no consideration. No consideration, but still it is a supply. Are we clear? Speak out. Done. Take it. Come on, take it, complete it. Excellent concept.
Section 7, 1C. Done. What is 7, 1C? Transactions regarded as supply. Even though there is a very beautiful concept actually. Why? Because consideration is not there, but still we are telling it is a supply. So money is not coming, still law is telling pay tax. Are we clear? Can I proceed? Good. 50% concept of supply is over. Now listen. Let me talk about section 7, 1A. Sir, this is 7, 1A కాదు. Section 7, 1A. మళ్ళీ ఒకసారి సెక్షన్ 7 గ్యాప్ లేదు అట్లా 1కి ఏకి గ్యాప్ రావద్దు. సెక్షన్ 7 1A, బికాస్ 1A is different, 7 1A is different. అరే కరెక్ట్గా వచ్చారు. 7 1A ఏమో అది బార్టర్, లైసెన్స్, ఎక్స్చేంజ్, రెంటల్, లీజ్, డిస్పోజల్. ఇదేమో 7 మరి శ్రీరామ్. 7 1A talks about what is goods, what is covered in service. Here there is a transfer of right along with title. Here there is a transfer of right without transfer of insert title. Friends, అర్థమవుతుందా? 7-1A is read with schedule 2, which basically talks about what is regarded as goods, what is regarded as service. To call it as goods, there must be a transfer of right along with what's a title. But in service, transfer of right without transfer of what's a title. Next one, restaurant activity. They clearly clarify that it is deemed to be a service. So it is a horrible concept. When we used to go to restaurants, they used to charge VAT also, service tax also. VAT they collected telling there is a goods, service tax they collected telling there is service. Big fight was going on. But when GST has come, it became one nation, one tax. Clear, no? Restaurant activity. Next one, works contract. This is chala important point. Friends, what is works contract? Hold on, why? Don't write 1 minute. Come on, tell me. Works contract and enti? Ma chappan ma. Simple line what we say is, works contract is a contract where there is element of both goods as well as service. For example, sir, I call a painter, I give a paint box to him and I tell him paint this room. What he is giving me is called service. Situation 2, I went to a paint shop, purchased one paint box, that is basically a good. That's goods, correct, no? Third case, I call one painter and tell him, boss, you only get the paints, you do the painting also. How much you want, you tell me, I'll pay you lump sum price. That contract is called works contract, where there's element of goods as well as service. But wherever you want, you should not use this word works contract, because this concept of works contract is only in case of immovable property. For example, Siva Teja is going to one salon and I told that fellow do oil massage. He will put oil and do massage. You should not tell oil is goods, massage is service. The element of goods, service, both are there. It is works contract. You should not tell that. This concept of works contract is only in case of immovable property. The concept of works contract is only in case of what, sir? Immovable property. Is that clear? So in case of goods, what is the story? There is a transfer of right along with what? Title. But service, there is transfer of right without transfer of what? Title. Next point, job work. That is also regarded as service. Friends, what is job work? Process, treatment, okay. On what? Basically, job work is nothing but a treatment or process on goods belonging to some other person. Simple layman example I will tell. Tailor. We go to a tailor, give a shirt cloth piece, ask him to stitch one shirt and give. Whatever he is doing is called job work. Yes, girls, you go to a tailor, give a dress material, ask the tailor to stitch the dress and give. There is nothing but job work. What the tailor is called tailor is doing is called job work. Clear, no? Right. Friends, are we clear? Everybody? Yeah. Activity of, ఇలా చూడండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్, activity of not doing something.
అది కూడా సర్వీసే. పాసిబుల్? ఎగ్జాంపుల్, abstain from doing, forbearance to act. Possible, sir? For example, there's a big star hotel adjacent to each other. This star hotel fellow called that chef and told, stop working in that hotel, I will pay you 10 lakhs, go. What is he doing? What is that chef will do now? Chef will not do anything now. For not doing anything, he is getting that money. Or ante kad sir. Sometimes it is important to know what not to do. Adamanda sir? What to do? Good, done. Friends, are we clear? Shall I proceed? Next. Section 7(2). In this we have got Section 7(2)(a). Dealt by Schedule 3. Transactions which are neither regarded as supply of goods nor regarded as supply of service. Come on, what is that line, my dear friends? Transactions which are neither supply of goods nor supply of service. అంటే ఏంటి అర్థం సార్? అది goods కాదు, సర్వీస్ కాదు. సంథింగ్ లైక్ negative list where GST will not apply, not exempted. Exempted is different. Exempted is only exempted because of a notification. This is not notification. These are not covered in GST only. I mean, these are not goods, not service. Come on, what are the points we have? తెలుసా అసలు? Service by employee to employer. That is why practically no salaried employee pays GST. Even though salary is more than 20 lakhs. Salaried employees, even though salary is more than 20 lakhs, they don't pay GST only because of this. What the first point? Service by employee to employer. Number 2, services by court or tribunal established under any law for time being in force. Number 3, service by తర్వాత ఇంకా వండర్ఫుల్. సర్వీస్ బై ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, పిఎం, సిఎం, ఎనీ పబ్లిక్ సర్వెంట్. GST law believes that they are, GST law assumes that, believes that they are doing a great service. That's why no GST. What do you think is the salary of MLA, sir? Generally in all the states is 1.5 lakhs only, but in Telangana it is 2 lakh per month. KCR rich, no? Yeah. For the first one, employee to employer. Second, court or tribunal. Third one, MPs, MLAs. Fourth one, no, that is called an exemption list. Services of funeral, burial, crematorium, mortuary. సినిమా చూసారు కదా చాలా. మార్చరీ రూమ్, హీరో విల్ కమ్, he will start crying, heroine will come until it's okay, then song will start. Come on, services of what? Funeral, burial, crematorium, mortuary, including transportation of what, sir? DC, the spelling is important. It is not DISCA, it is DCEA. DISCA ante pole inka, DCE ante pendu. Sir, understood the point, no? Sir, transportation disease, అదే లాస్ట్ జర్నీ వెహికల్ వస్తుంది కదా ఒకటి. One vehicle they will bring last journey vehicle, in that they will put the body and take with some music. పోయే అదే సార్, they will put no sir పాడదానం. Last, ultimately all of us should go in that vehicle only. But let's all go with 2-3 extra letters. CMA, CA. It will feel good. Correct, no? Aditya, imagine the day when we pass, it should be like CMA Aditya. CS, I'm also a CMA for information.
CA, CMA, Shiva Teja, how happy you will feel? Sir, simple logic, sir. In India, there are only few professions which gives a prefix. B.Tech fellow will never tell B.Tech Aditya. He will tell Aditya B.Tech. There is no movie called B.Tech Raghuvaran. Movie name is exactly. But CA, CMA and all, we don't write after our name. We write before our name. Sir, our name fixed by parents. Surname fixed by grandparents. At least 2-3 letters we will fix. Ante kada, sir. Now somebody will tell, sir, doctor also will write doctor, no? Correct, but small difference I will tell. Doctor will make money only when the patient is not doing well. But people like us, professional CA, CMA, we will make money when business is doing well. So we are very positive people seeing prosperity in the country. Some friends, abba intunda sir CMA ki? Undi sir. Even? Hey. Amma. Funeral, burial, crematorium, marching into transportation of deceased. People are happy. People feel out and happy. Come on. Next point. Sir, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఒక 2 minutes మీరు ఏం రాయద్దు. Sale of land and building except construction services. Sir, it's చాలా important point. Please don't write. Wait for 2 minutes. Just listen. Come on. How many points we have done? Around 4 to 5 points we have done. First 4 points very simple. Nothing to explain. First one is what? Employee to employer. That's why practically salaried employees do not pay any GST. But tell me one point. Employer and employee both are related persons. Yes or no? Right. Sometimes employer give something more to the employee beyond salary. Correct, no? Example, gifts. And GST law says gifts up to 50,000. Good. Everybody knows. Gifts of 50,000 is not taxable. More than 50,000 is taxable. Same like income tax. But difference is, in income tax we will tax a receiver. In GST we will tax supplier. Except in special cases called RCM. ఏంటది? చూద్దాం అది ఇప్పుడు కాదు, టైం ఉంది ఇంకా. ఓకేనా? కమాన్ గెట్ బ్యాక్ నౌ. సో వాట్ ఇస్ ద పాయింట్? ఎంప్లాయీ టు ఎంప్లాయర్. ఇంకోటి ఏంటి? కోర్టు, ట్రిబ్యునల్. Court fees, whatever we pay on that court fees, GST will not apply. Third point, biscuit point. Fourth point, funeral, burial, done. Fifth point is important. Listen, if Shiva Teja is selling one land, there is no need to pay GST. I am selling one building, there is no need to pay GST. But GST will apply if I provide a construction service. But here one concept is important. Listen very clearly, concentrate, important. Sir, Shiva Teja is assume Shiva Teja is a builder. Builder ante బాడీ బిల్డర్ కాదు. constructing one apartment. The moment I purchase a land, I want to start constructing apartment. First I'll put board outside, apartment for sale. Flats for sale. We'll put a board outside. Is the flat ready? Some customer is coming and telling, I want to buy the flat, show me. I will tell, see, this is the movie, this is the 3D, this is how the movie looks, bedroom, bathroom, washroom, 3 BHK, 4 BHK, all movie I'll show. డిజైన్ ఐ విల్ షో. ఫ్లాట్ ఏరియా అంటే వస్తుంది కొంచెం, ఒక 2 years, ఒక 1.5 year. దట్స్ హౌ దే సెల్ నౌ సర్. స్పీక్ అవుట్. దే విల్ షో ఆల్ ద పిక్చర్, దే విల్ షో ఇమేజెస్, దే విల్ షో బ్రౌచర్, పాంప్లెట్, ఎవ్రీథింగ్ దే విల్ షో అంటే ఇట్లా వస్తుంది, అట్లా వస్తుంది, ఇక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ఉంటుంది, ఇది ఉంటుంది, అది ఉంటుంది. హూఎవర్ ఈస్ లైకింగ్ ఇట్ దే విల్ బై ఇట్. అండ్ జనరలీ ఆల్ ద బిల్డర్స్ 90% ఫ్లాట్స్ దే విల్ సెల్ ఈవెన్ బిఫోర్ ఫ్లాట్స్ ఆర్ రెడీ. Balance flats only are sold after the construction is done. Correct? No, sir. Speak out. Now I have a question. In case of construction service, law specified that GST will apply. However, GST will not apply if entire consideration is received. If what, sir? Entire consideration is received after issuance of completion certificate or occupancy certificate by the competent authority. Example, municipality department, they will give one certificate called OC, occupancy certificate. Simple example I'll give. Shiva Teja is constructing an apartment. During construction only, our friend Kishore came and booked a flat. Flat is 1 crore. I told Kishore, pay 10 lakhs. Booking amount.
Then I told him balance 90 lakhs. Once the slab is ready, more 30. Walls are ready, more 20. Bricks are done, more 10. Like that only they will take, no? Speak out. And after entire completion, give me balance 20 lakhs. So before OC, I took 80 lakhs from him. After OC, I took 20 lakhs from him. Will GST apply? On what value? Answer is not 80. Entire 1 crore. Even if 1 rupee also received before OC, GST will apply on full value. Apartment is full ready. OC I got, occupancy certificate, completion certificate basically. వచ్చేసింది నాకు. Then he came and done the booking. I will tell him flat price 1.5 crore, no GST. He is telling, wow. Students are telling, sir better will buy after OC, GST ఉండదు ఏముండదు, బెస్ట్ కదా, బెస్టే. కానీ స్టార్టింగ్లో కొంటే రేట్ ఒక లెక్క ఉంటుంది, మొత్తం అయిపోయాక కొంటే రేట్ ఒకలాగా ఉంటుంది. సార్ కరెక్టే కదా సార్? So your brain should not tell you, sir better I will buy after OC only, GST will not be there for me, better for me, better for you. But when you do the booking, starting only, builder will give different price. Later if you give different price I will give. ఎందుకు స్టార్టింగ్ లో డబుల్ కావాలి, I will sell at lesser price, డబుల్ ఇచ్చేయండి వారాయి. బట్ ఆఫ్టర్ ఫ్లాట్ ఇస్ రెడీ, నా డబ్బులు ఎందుకు, నా రేట్ ఇది, కావాలంటే తీసుకో, లేకపోతే క్యారీ ఆన్. అంతే కదా సార్? Starting when you buy, pricing is different. End when you buy, pricing is different. So one of my friend purchased one apartment, one flat he purchased in Mandarals at a price of 6,000 per square feet, which he booked in 2019. 2 years back he has done the booking. Okay, just 1 month back, the builder got OC. Flats are ready. Now the builder is selling it 9,000 per square feet. What he purchased it? Almost 50% appreciation has come now. If he tells, నాకు GST పడుతుంది 5%, నాకు వద్దు, నేను తర్వాతే కొనుక్కుంటా, కొనుక్కో 9,000. You are getting my points? Anyways, fun aside, time pass aside, I hope you got the concept. Even if 1 rupee also received before OC, GST will apply. But if entire consideration received after OC, GST will not apply. GST will not apply if entire consideration is received after issuance of what sir? Completion certificate. Friends, అర్థమైందా? 6th point, actionable claims other than betting, gambling and what sir? Lottery. That means actionable claims GST will not apply, but GST will apply on betting, gambling, lottery. So there is one state in India where terrific lottery business goes on. Any idea which state is that? Sorry? Telangana. Kerala, wonderful. I don't know who told, but very correct answer. Kerala is one such state where terrific lottery business goes on, not normal. Tremendous selling of lottery goes on. Here in Telangana, how much liquor shops you find? That many lottery shops you will find there. So Telangana liquor shops, so many are there, no? Every colony you will find 3-4 shops. Address also will tell that only. Opposite Siva Wines, left side to Sai Wines. My illu Ganesh Wines mundata. Correct, no? All Sai Wines, Siva Wines, Ganesh Wines, Om Wines, Om Shiva Sai Wines, Shiva Shakti Wines, all God name only they will put, and they will take Tirtham. Yeah, action is other than betting, gambling, lottery. 7th point, sir, goods supplied from non-taxable territory to another person in non-taxable territory without entering India. Technically it is called out and out supplies. Sir, everything తెలుసా? శ్వేత ఇండియాలో ఉన్నాడు సార్, ఐ పర్చేస్ ఫ్రమ్ US అండ్ సెల్లింగ్ ఇన్ UK. అలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయాయి, ఇండియా అసలు రావట్లే. లా ఇస్ టెల్లింగ్, నువ్వు తోపు అసలు ఫారెన్లో కొని ఫారినర్కి అమ్మేసినావు.
సో మీకు అర్థమవుతుందా? శివతేజ పర్చేస్ ఫ్రమ్ యూఎస్ అండ్ ఐమ్ సెల్లింగ్ టు యూకే. అసలు గుడ్స్ ఇండియాకి వచ్చినాయి అసలు కట్టేదే జిఎస్టీ. ఇట్స్ కాల్డ్ అవుట్ అండ్ అవుట్ సప్లైస్. అవుట్ కాదు, అవుట్ అండ్ అవుట్, బయట నుంచి బయటికి. క్లియర్ నో? నెక్స్ట్ వన్, హై సీ సేల్స్. సార్ నిజంటే దిస్ వన్ హై సీ సేల్. సార్ హై సీ సేల్స్ అంటే సార్ శివతేజ పర్చేస్ ఫ్రమ్ యుఎస్, గూడ్స్ ఆర్ కమింగ్, ఇంకా ఇండియాకి రాలేదు, దే ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిట్. బిఫోర్ దే కేమ్ టు ఇండియా ఓన్లీ ఐ సోల్డ్ ఇట్ టు రవితేజ. చూడండి ఆస్కింగ్ అలా ఎలా చేస్తారు? అలా ఎలా అంటే డాక్యుమెంట్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. సో ఇఫ్ వాంట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద గూడ్స్ ఐ నీ నాట్ ఫిజికలీ ట్రాన్స్ఫర్ ద గూడ్స్, నో, ఐ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ బై వే ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్. ఫ్రెండ్స్ yes or no? That's called what sale? High C sales. High C sales. Last one finally, supply of warehoused goods before clearance for home consumption. సో మనకి తెలుసు అనుకుంటా హోమ్ కన్సంప్షన్ వేర్ హౌసింగ్ అంటే. హోమ్ కన్సంప్షన్ అంటే పే ద డ్యూటీ, టేక్ ద గూడ్స్. వేర్ హౌసింగ్ అంటే we will file a document called bill of entry for warehousing and tell him, boss, I will come back later and take, please put the goods in warehouse. We will execute one bond equal to 3 times the amount of duty. We will talk in detail in customs. Matardam. Day after tomorrow. Day after tomorrow we will talk. Sir, clear? Can I proceed? What happened? చెప్పండి. ఏదో చెప్పారు. పిక్చర్ అవి బాకీ, ఆఫ్ కోర్స్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. సార్ వి క్లియర్? సార్ ఎగ్జామ్ ఏది పడుతుంది రాయకండి సార్, కొంచెం పాయింట్స్ మీద నీట్గా రాయండి. సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ రైటింగ్ ఇన్ ఎగ్జామ్ వాట్ ఎవర్ దే వాంట్. I mean, since last 2 years I stopped doing correction, but before that I used to correct papers. Not for CMA, but I've done for CA. Crazy answers I used to write. CMA friends are telling, hey, మేము అట్లా రాయం సార్, మేము చాలా మంచిగా రాస్తాం. మీరు ఏం రాస్తారో మీకే తెలుసు. సో ప్లీజ్ రైట్ ప్రాపర్లీ, డోంట్ రైట్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. ఓకేనా? సో ఆర్ వి క్లియర్? వాట్ ఇస్ షెడ్యూల్ 1? Madam, you have time, man? Take one, dip and come. What is schedule 1? Transaction regarded as supply even though there is no consideration. Schedule 2, activities regarded as goods, activities regarded as services. Schedule 3, negative list, which are neither supply of goods nor supply of service. Clear kada? బ్రో, లాస్ట్ గ్రీన్ షర్ట్ ఫ్రెండ్, మీ పేరేంటి సార్? ప్రశాంత్. వండర్ఫుల్. ఏముంది సార్ మీ పేరు అసలు? షెడ్యూల్ 1 ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి భయ్యా? చూసి చెప్పకు. షెడ్యూల్ 3లో ఇలా ఇలా అని ఇలా చూస్తే మాకు అర్థమైపోతుంది సార్. వాట్ ఆర్ ద 4 points? Come on everybody. Permanent transfer, disposal of business asset on which ITC is claimed. Second, supply between distinct or related persons in the course of furtherance of business. Third point, transfer of goods by principal to agent or vice versa. Fourth one, import of services by a person from a related person or from any other establishment outside India in the course of furtherance of business. Are we clear? Everybody? Few more small points are there. Let's complete that. Then we'll take a break. Yeah. Let me talk about section 7(2)(b). Notified statutory activities undertaken by the government are neither regarded as supply of goods nor supply of service. Example, activities of పంచాయత్. సో పంచాయత్ తెలుసు కదా? ఎగ్జాంపుల్, గ్రామ పంచాయత్. సమ్ విలేజ్ విల్ హ్యావ్ ఫైండ్ పంచాయత్ ఆఫీస్, పంచాయత్ ఆర్ మున్సిపాలిటీ. ఇన్ విలేజ్ విల్ ఫైండ్ పంచాయత్, ఇన్ టౌన్స్ విల్ ఫైండ్ మున్సిపాలిటీస్.
Finally, section 7.3, 10 pass point, which says central government on the recommendations of GST Council has power to notify a transaction as supply of goods and not service, or to notify a transaction as supply of service and not what's there goods. So the 7.3 point why it is there in the law is that tomorrow people are fighting, hey this is goods, hey this is service. Government is telling అంత ఎమోషన్స్ వద్దు, నేను చెప్తా ఇది గూడ్స్ ఇది సర్వీస్ కాదు అని, ఇది సర్వీస్ ఇది గూడ్స్ కాదు అని. అలా చెప్పాలంటే వాళ్ళకు పవర్ ఉండాలి కదా. ఆ పవర్ ఇచ్చింది ఎవరు? సెక్షన్ 7.3. సో అల్టిమేట్లీ గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ ఎనీ పాయింట్ దే షుడ్ గెట్ పవర్ ఫ్రమ్ సమ్వేర్. We all know that central government recently brought one scheme called Agnipath scheme. Telsa, how much of chaos happened where they told army people only 4 years will put them 25%. 25% will continue after 4 years. 75% will retire. But we'll ensure they'll get the job and all. Who gave power to the government? They amended the constitution and got the power. Simple. Any power will come only from the law. Friends, are we clear with this? That's it. That is the story of section 7 dealing with supply. Friends, can I proceed? Yeah, next. So I'll ask you 1-2 questions. Think properly and tell me. Sir, some artist, what he has done is, he has sent his artworks to art gallery for exhibition. Is it supply? Speak out. Definitely answer is no. Why? There is no consideration coming from art gallery to the artist. Consideration will actually become only when that art piece is sold. Ante kada sir? Common sense kada? Fantastic. Next question. Siva Teja donated 10 lakhs to a temple. Okay? Temple people displayed Siva Teja name, even though Siva Teja did not ask. Adamenda? Is it supply? Speak out. Siva Teja donated 10 lakhs to temple and told them, sir, the exam question, read it carefully, and told them that his name should be displayed at the entrance with highlighted name. Is it supply? Definitely answer is yes, because there is some consideration coming to Siva Teja. What consideration I am getting is nothing but advertisement. ఇంటర్నెట్ ఏం చెప్తున్నా నేను భయం 10 lakhs ఇస్తా, కానీ టెంపుల్ దగ్గర ఫస్ట్ నా పేరు పెట్టాలా, నా పేరు పెద్ద కనిపించాలా, Siva Teja డొనేటెడ్ అని చెప్పి. సో ఇస్ దర్ ఏ కండిషన్ విచ్ ఇస్ దేర్? ఇట్స్ యాజ్ గుడ్ యాజ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాస్ట్. నో సార్, అంతే కదా సార్? ఎగ్జామ్ వచ్చింది క్వశ్చన్ అది. ఫ్రెండ్స్, everybody, next. Service by state government by way of grant of liquor license. So license is also covered in supply, no? This ఏమన్నారంటే service by state government by way of grant of what, sir? Liquor license is neither supply of goods nor supply of
service. This is what they clearly clarified. Friends, అర్థమవుతుందా? Everybody, all of us. Next, sometimes we will find buy one get one free offer. చూసారా చాలాసార్లు? స్పీక్ అవుట్. దే క్లారిఫైడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ one is given free. It is just that two are given at the price of one. So difference అర్థమైనా మీకు? See, it's not that one is giving free. It is just that two are given at the price of what? One. Sir, I actually have some interesting clients who are dealing in e-commerce, who actually sell the products online. So where MRP what they show is totally different, and the discounts what they offer is totally different. One of my client is a bag dealer. He manufactures bags, school bags and all. He sells through Amazon, Flipkart, Shopify, Tata Click, Meesho, Shopper Not One, all the big platforms is there. He does turnover of close to 20-30 crores in a year. Generally, the cost of the bag is 400 rupees. Okay? Selling price, MRP is 400. His manufacturing cost is only 200. 50% margin he'll have. 100% margin basically. 200 is the cost, selling at 400. Clear, no? Online when he will sell, what he will do, he will inflate the price to 800. MRP they will put 800 and 50% discount they will give to customer. Customer will think, wow, 50% jackpot. మీకు అర్థమైందా? అసలు జోక్ కాదు, సీరియస్ కాదు. అసలు చాలా ఉంటాయి అసలు ఆన్లైన్ అట్లా. వేర్ ఎంఆర్పీ ఇస్ టోటలీ డిఫరెంట్. ఎంఆర్పీ దే ట్రై జస్ట్ ట్రై టు డబుల్ అంటే 50% డిస్కౌంట్. మనకు తెలియదు కదా యాక్చువల్ ఎంత ప్రోడక్ట్ ప్రైస్ అది. So getting the points? They don't do all that games with electronics and all, because electronics online you get prices will come in different places, or we can go to one shop and buy some customized product, some bag and all, some product where you cannot compare it online. They will do whatever they want. Sadhamena, speak out. Done. Are we clear with this, everybody? Finally, I don't think I should teach you or ask you. I'm sure you guys know this, but still I will take 2 minutes. ఏం సార్ ఇది? ఇన్నారా ఇది? ఏంటి కాంపౌండ్ సప్లై అంటే ఏం చెప్పండి? కాంపౌండ్ సప్లై ఇస్ బేసికలీ న్యాచురలీ బండిల్ అండ్ వన్ ఆఫ్ విచ్ ఈజ్ ఏ రెండు కండిషన్ సార్. ఒకటి చెప్పొద్దు, రెండు చెప్పాలి. ఒకటేమో న్యాచురలీ బండిల్, రెండోది ప్రిన్సిపల్ సప్లై. ఓ 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఉందండి సార్. అయ్యా ఇంతకేపా సెల్ ఫోన్ ఛార్జరా అంటే సెల్ ఫోన్ ఇంపార్టెంట్, ఛార్జర్ ఇంపార్టెంట్ కాదంటారా మీరు? నా డోంట్ టెల్ మీ దోశ చట్నీ ఇడ్లీ చట్నీ వద్దు. సో ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి సార్? వెన్ వీ గో ఫర్ హోటల్ అకామిడేషన్, మార్నింగ్ దే గివ్ కాంప్లిమెంటరీ బ్రేక్ఫాస్ట్. సార్ మొన్న లాస్ట్ వీక్ శివతేజ వెంట టు గోవా ఎగ్జాంపుల్ పోయాను కూడా. సో వెన్ ఐ వెంట్ టు గోవా in the flight journey I booked a flight ticket. Along with flight journey, in the course of journey they gave some snacks. Snacks ante biryani better. Some snacks they gave. Sir, now tell me, did I go in the flight only for snacks? Some are telling, emo sir. Yeah, now tell me guys, what is the principal supply in that? Transport. And that food or the water bottle, whatever they gave is only ancillary. So speak out, sir. One of which is a principal supply, and others are ancillary. Then only we call it as component supply. Sir, చెప్పండి సార్, తెలుసు కదా మనకి ఇది. ఇంక ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. శివతేజ, when you come to the class, you are coming for the class and lecture first. Material what you get is only ancillary. Predominant element is class. Friends, one more example. When you are going to a hometown in bus, the moment you got in the bus, they gave a water bottle. So water bottle is there. Water bottle is only ancillary. Transportation is predominant. One more example. To a transporter, I am sending some goods. He is doing packing. Transportation predominant. Packing is only ancillary. And my dear friends, I am sure you guys know that composite supply is taxable at the rate of what? Telsa? Right. Then what is mixed supply?
Mixed supply are not naturally bundled. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది, ఇంత చెప్తే అది అయిపోదు. నాట్ న్యాచురలీ బండెల్డ్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ ఏ సింగిల్ ప్రైస్. ఎక్సలెంట్, సంబడి గెట్ దట్ సౌండింగ్ వండర్ఫుల్. సింగిల్ ప్రైస్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది మర్చిపోతే కాన్సెప్టే అవుట్. ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది అది. మిక్స్ సప్లై వాడు ఏం చేస్తారంటే కావాలని ఇస్తాడు. మిక్స్ సప్లై ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. ఇన్ వన్ బాక్స్ దెర్ ఇస్ కాజు, బాదాం, పిస్తా, క్యాషు, ఆల్మండ్స్, పిస్తా. ఓకేనా? హ్యాపీయా? ఏదో ఒకటి సార్. కాజు, బాదం, పిస్తా ప్యాక్డ్ ఇన్ బాక్స్. కాజు సపరేట్ దొరుకుతుందా? దొరుకుతుంది. బాదం దొరుకుతుందా? దొరుకుతుంది. పిస్తా దొరుకుతుంది? దొరుకుతుంది. దట్ బాక్స్ వేర్ దర్ ఇస్ కాజు, బాదం, పిస్తా ప్యాక్డ్ ఇన్ వన్ బాక్స్, దట్ ఇస్ కాల్డ్ వాట్ సప్లై? మిక్స్ సప్లై. విల్ tax at what rate? Highest rate. But in exam one question came, cashew, almonds, pista packed in a box, and the price of cashew, badam, pista is quoted separately on the box. It is not a composite, it is not a mixed. It is not a mix because there is no single price. It is not composite because you can't tell that it is one is principal, other is ancillary. Cashew ant important, badam ant important, badam ant important, pista ant important. Clear? No? Next, Colgate company is coming with a package where there is toothbrush and toothpaste packed in one box for a single price. Is it mixed supply? Answer is yes. It is mixed supply. Correct? No? You cannot tell sir composite kada, brush important kada, and paste odda. Some are telling paste chalu maku brush oddu. Sir koncham. You cannot tell what is composite, what is with principal supply in that. Then we call it as a mixed supply. And I'm sure next point you guys all know, mixed supply is taxable at what rate, sir? Sindha Shappi, another example, cashew, badam, pista packed in a box and the price of each item is given separately on the box. Then it is not composite, it is not mixed. That example vachindi. So are we clear? Everyone? Chappan sir, please sir. Pakka getting clarity on this point. So now going back, supply, scope of supply, composite supply and mixed supply. This composition level we will talk after some time. No problem. So see this line, no? Donation or charity does not attract what, sir? GST. But if you are getting some consideration, then GST will what, sir? Apply. Adi cheppanga that temple we donated and I told them display my name. Peru pedtene istale protivanu. Appudu emaitadi? GST will apply. So this example is interesting. Z Limited upgrades the computer system. Existing computer and laptop which do not support upgrade version are donated to a trust. You donate to a trust and that assets are those on which you have taken ITC. What will happen? It becomes a supply. Permanent transfer or disposal of business asset on which ITC is claimed. And these related persons what I was talking about. Officer directors, legal recordings partners, employer-employee, directly or indirectly controlling, 25% or more holding. And last one is important,
members of the same family. Family means what? Spouse and children. Inka parents, grandparents, brothers and sisters. Only if they are dependent. Holy or exactly. So this point I just discussed with you about the story of artist sending the artworks to the gallery. It is not regarded as supply. ఇది ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్సెప్ట్ సార్, ఇది చూడండి ఒకసారి. సో there is something called profit petroleum, cost petroleum, which talks about something like this. Sir, Siva Teja got a contract from the government, okay, leasing contract for extraction of petrol. Okay, I'll extract the petrol. After extracting petrol, first to extract all the petrol, to do that mining activity, I would have incurred some cost, no? Speak out. That is technically called cost petroleum, which I will take first to recover my cost. Then whatever balance profit is left out, which is called profit petroleum, that is shared between government and Siva Teja. Friends, అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు ఈ డైగ్రామ్ చూడండి ఒకసారి. GST will be payable by the refinery, that is Siva Teja, only on the net quantity of petroleum gas retained by the recipient manufacturer for the manufacture of petroleum and chemical products. Manufacture of petroleum and chemical products, remaining quantity is returned after retaining a portion of what? Petroleum gas. So see this line here. Applicability of GST on petroleum gas which are supplied by what, sir? Oil refineries to them on a continuous basis through dedicated pipelines. While a portion of raw material is retained by this manufacturer and the remaining quantity is returned to oil refinery. Whatever is returned, on that we don't pay the GST, no, we pay GST only on what is kept with us. Friends, sir, I'm extracting petrol. Some amount of petrol I'm giving to the government. Balance only is kept with me. Should I pay GST on that whatever government took? I will pay GST only on whatever I have retained. No, sir. Friends, speak out. That's why I see this line. GST will be payable by the refinery only on the net quantity of petroleum gas retained by recipient manufacturer for the manufacture of petrochemical and chemical products. Friends, I hope you are understanding. Speak out. That is called profit petroleum, cost petroleum. Artworks, art gallery we discussed. This is interesting, sir. I have sent my goods for exhibition purpose. Is it a supply? Answer is no. But that is nothing but, it is, sir, is it nothing but goods sent on approval basis? Sir, if Siva Teja is German painting, I have sent that painting to the gallery. It is nothing but goods sent on approval basis. If some customer likes it, he will buy. If he doesn't like it, he will return. Speak out. And I'm sure you would have heard this, that in tax invoice chapter, there is one concept which says that in case of goods sent on approval basis, invoice must be issued at the time when it is approved or 6 months from the date of renewal, whichever is earlier. Innara? Innatunda? ఎవరో ఒకరు చెప్పుంటారు మీకు ఈ కాన్సెప్ట్. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్ నేను. Siva Teja, sir, 2-3 interesting points, then I'll give a break. Give me 5 minutes, okay? Siva Teja went to a Xerox center, technically called photocopy center. Xerox is a brand name. What we are taking is photocopy. At Xerox gaadu. Are ante kad sir. I went to a Xerox center, gave a book and asked him to Xerox. When I went to a Xerox center, will I carry white papers with me? He is only doing that. He is using his paper. He is using his paper and doing what? Photocopy also. Sir, there is a paper, there is a photocopy. He is giving me goods also, service also. What is the predominant element? మీకు నా క్వశ్చన్ అర్థమైందా? Sir, I went to a Xerox center. Sir, I repeat again.
there is some printout. Okay, I went to the Xerox center and told him, boss, 2 copies Xerox చేసి ఇవ్వు. కరెక్టా? వైట్ పేపర్స్ నేను పట్టుకెళ్తానా, అతనే ఇస్తాడా? అంటే పేపర్ ఇచ్చాడు, జిరాక్స్ చేశాడు, రెండు వచ్చాయి మనకి. సార్ వి గాట్ 2 things, one is goods, second is service. What is the predominant element? Service. That paper is only ancillary. Correct? No. Next case I will tell. I went to a stationery shop or some shop. I purchased 1,000 tissue papers boxes. On that I got my hotel name printed. I got one daba, Siva Teja daba. Santosh daba తెలుసు కదా, ఇది Siva Teja daba. Okay, I purchased 1,000 tissue papers. On that I got my name also printed. What is predominant? Tissue paper. Printing is only ancillary. ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ప్రింటింగ్ ఈజ్ ప్రిడామినెంట్, పేపర్ ఈజ్ యాన్సిలరీ. సో కాంపోజిటా, మిక్స్డా, ప్రిడామినెంట్ ఏది అనేది కేస్ బట్టి మారిపోతుంది. మీకు అర్థమైందా సార్? సార్ ఐ హోప్ యూ గాట్ మై పాయింట్. ప్లీజ్. మిక్సప్లో హైయెస్ట్ రేటు అండ్ ఇక్కడ ఈ వర్డ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ వాట్ ప్రైస్? ఫర్ వాట్ ప్రైస్? సింగిల్ ప్రైస్. చూడండి, మిస్టర్ ఏ బుక్ రాజధాని ట్రైన్ టికెట్ విచ్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్? మీల్స్. ఫుడ్ కూడా ఇచ్చాడు. కాంపోజిటా, మిక్స్డా? స్పీక్ అవుట్. ఇది చూడండి, స్పేస్ బజార్ ఆఫర్స్ ఏ ఫ్రీ బకెట్ విత్ డిటర్జెంట్. అదే సబ్బు అంటే బకెట్ ఫ్రీ. కాంపోజిటా, మిక్స్డా? మిక్స్డ్, డౌటే లేదు. ఎక్స్టర్నల్ స్టోరేజ్ బ్యాటరీ అలాంగ్ విత్ యూపీఎస్, దట్ ఇస్ ఆల్సో వాట్? మిక్స్డ్. ఫ్రెండ్స్ కరెక్ట్ నౌ. ఇది ఇందాక చెప్పింది సార్ మీకు, ప్రింటింగ్ కాంట్రాక్ట్స్, అదే బ్రౌచర్ ఫ్యాంప్లెట్స్, ఇదేమో లెటర్ కార్డ్స్. సార్ ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ అడుగుతాను సార్. శివ తేజ ఇస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఓవర్ లాంగ్ బ్యాక్. ఓకే, ఐ వెంట్ టు వన్ అదే మ్యారేజ్ కార్డ్స్ ఇన్విటేషన్ కార్డ్ షాప్ అండ్ ఐ పర్చేజ్ 1,000 cards. ఆన్ దట్ కార్డ్స్ ఐ గాట్ ద నేమ్ ఆల్సో ప్రింటెడ్. సార్ రాస్తాం కదా సార్, సో అండ్ సో డాటర్, సో అండ్ సో సన్. సో వాడు ఏమి ఇచ్చాడు నాకు? కార్డ్ ఇచ్చాడు, ప్రింటింగ్ ఇచ్చాడు. వాట్ ఇస్ ద ప్రిడామినెంట్ ఎలిమెంట్? No, card. Printing is only ancillary. That will only charge 200 rupees for card, 20 rupees for printing. So correct, no? In that case, card is predominant. Printing is only ancillary. Printed envelopes, all that is goods is predominant. ఫ్రీ శాంపిల్స్ ఇప్పుడే చెప్పాను. బై 1 get 1 free ఆల్సో ఐ టోల్డ్. దట్స్ ఇట్. డన్. వీ కెన్ టేక్ ఎ షార్ట్ బ్రేక్ అండ్ దెన్ వీ కెన్ కమ్ బ్యాక్. ఫ్రెండ్స్ క్లియర్? విల్ టేక్ ఎ బ్రేక్ అండ్ కమ్ బ్యాక్. హౌ మచ్ టైమ్ యూ వాంట్? 20 minutes? 2 hours? 1 hour? ठीक है, ठीक. Right now time is about 1:32. Let's meet at 2:30. Thank you.
Come on, my dear friends. So friends, we have spent some good time on discussion about revising the concept of supply. Now without delay, let me start discussion about revising the concept of time of supply. For little bit time we'll spend time on time of supply. Yeah. Little bit time we'll spend time on time of supply. After that we'll value our time a lot and spend time on value of supply. After that we should all be at right place. So it's important that we'll also discuss place of supply. Correct? So what's its important time to spend time on time of supply. Are we ready? Let me tell you, my dear friends, this time of supply concept is dealt by section 12, 13, 14. Last, my dear friend, Siva. Nipper Shiva, na? Shiva Kumar, wonderful. Question nilabet bhaiya. Done. Section 12, 13, 14. Now let me tell you, my dear friends, section 12 deals with TOS in case of goods, whereas section 13 deals with TOS in case of services. And let me tell you finally, section 14 deals with TOS in case of change in rate of tax. And let me tell you, 100%, one question will come in exam for 4 marks from this chapter called time of supply. Every time it is coming, this time also it will come. No doubt about it. Are we ready, everybody? Which section deals with the concept of supply? Section 7. Which section deals with concept of supply? Which section deals with composite supply and mixed supply? 8. How do we tax composite supply? Composite supply is taxed with rate of principal supply. How do we tax mixed supply? Mixed supply is taxable at highest rate. Correct, no? Everybody. Next. Good. Which country introduced GST first? Which year? India copied which country model? Technically called as dual GST model. And GST is a tax on supply of all goods, services or both, except alcohol, liquor for human consumption. How many petroleum products are kept outside GST? 5. What are those 5? Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel. Clear, no? Exactly. Section 7 deals with concept of supply. How many schedules are there in that? 3 schedules. Very good. What is schedule 1? Transactions regarded as supply even though there is no consideration. No consideration but still regarded as supply. What is schedule 2? Activities regarded as goods, activities regarded as services. Schedule 3. Negative list. As simple as that, transactions which are neither regarded as supply of goods nor regarded as supply of services. In that we have got so many interesting, almost 9 points we covered there. Something interesting. Clear, no? And I'm sure we got a clarity on that word called construction service. Construction service, GST will apply even if single rupee also received prior to occupancy certificate. But no GST will apply if entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority. Correct, no? Good. Then, my dear friends, after that we also spent some good time on discussion about composite mixed supply, where special cases we discussed there. Now we will move forward to discussion about time of supply. Now let me tell you an interesting concept, my dear friends, before we proceed to time of supply. The basic fundamental concept, we all know that the due date for payment of tax is 20th of next month. Generally that is what is the answer. Unless we have got some scheme called QRMP, quarterly return monthly payment scheme, where the story is not 20th, it is 22nd and all. And there is something called composition scheme, where they don't pay tax on monthly basis, they pay tax on quarterly basis. By 18th of the month, succeed in the end of quarter. All that we will talk separately. But generally, what is the due date? General due date is 20th of next month. What is that return we will file? I'm sure you guys know that return is filed in form GSTR 3B. That is a form in which we file the GST return. Come on, which form we will file, my dear friends? GSTR 3B. Technically, we call that form as summary return. Correct, friends? Come on, guys, what is the due date for payment of tax? 20th of next month. That is when we file GSTR 3B and make the payment of tax. And basically, we show our output. We will also claim input tax credits. And I'm sure you guys know that ITC claimed is reflected in electronic
credit ledger. Balance, if any, to be paid should be paid using answer electronic cash ledger. Sir, electronic cash ledger, I always keep saying students something like this, that electronic cash ledger is as good as a Paytm balance. It's like a Paytm wallet where we transfer money into that cash ledger. From that cash ledger, whenever we want to pay the GST, we can utilize the money. And when you want to take refund, you can take refund. Correct, no? Sir, imagine Siva Teja is having Paytm balance of 50,000 rupees since last 1 month. Now I want to transfer that Paytm balance to my bank account. Can I transfer? But since last 1 month, I have put 50,000 in my Paytm account. Yes or no? Will Paytm pay me interest? Speak out. Same way government also will not pay interest. If you deposit excess money in cash ledger, you can't ask government to pay you interest. You can apply for refund. When you apply for refund, they will give you refund within 60 days. If they don't give you refund within 60 days, from 61st day, they will start paying you interest. That too at the rate of 6% per annum. Per month, 6% is per annum. Friends, getting clarity, everybody? Right, exactly. Come on. Now the interesting concept is, which let me complete. I'm sure you guys know this. Manner of utilization of input tax credit. Innara Savadi? Input IGST, input CGST, finally input SGST. Come on guys, how do we utilize the credit for set of input IGST? First use it for output IGST. Always keep in mind, first always manam ante. First IGST for IGST. Second, output CGST or SGST in any order or any manner. That means what? Any order means first CGST then SGST, or first SGST then CGST. And when I say any manner, that means you can use 50-50 also, 60-40, 70-30, whatever ratio you want to use, you can use it. So getting clarity? Speak out. Then input CGST. First use it for output CGST. Always manam first. Then second output IGST. Third output SGST. No? We can't use? Wonderful. There's an important principle what they told in the law. Note number 1, CGST cannot be used for what's here? SGST, and vice versa. That means CGST credit we can't use it for payment of SGST. SGST credit we can't use it for payment of what? CGST. We can't, I repeat once again, we can't use CGST credit for payment of SGST, and we can't use SGST credit for payment of what? CGST. Are we getting clarity on this point, everybody? Friends, speak out. Everybody, wonderful. Next, SGST credit. First use it for output SGST. Second, output IGST. Sir, which one you like the most in this? IGST or CGST or SGST? What do you like the most? I like IGST the most because IGST credit can be used for anything. I repeat once again, IGST credit can be used for anything, and anything can be used for IGST. Such a brilliant point it is, sir. IGST credit can be used for anything, and anything can be used for IGST. Friends, correct or not? So IGST credit, can I use it? So can you please close the door? IGST credit, we can use it for anything else, and anything can be used for IGST. So I'll ask you one question, think properly and tell. If I have to pay my output IGST, can I use IGST credit? Yes. Can I use CGST credit? Yes. Can I use SGST credit? Yes. And IGST credit I can use it for anything. That's why we always say IGST is the most user-friendly credit. And second interesting point, listen very carefully, sir. CGST and SGST credit to be utilized
only after IGST credit is fully exhausted. Come on, what is that line we wrote, sir? CGST, SGST credit to be utilized only after what? IGST credit is fully exhausted. First, completely use IGST credit. Then only please touch CGST and SGST. Third important condition, sir, for payment of IGST, for payment of output IGST, first input IGST to be used, then input CGST to be used, and only then input SGST to be used. These are the very important principles with respect to utilization of credits. In whatever way you want to use, you cannot use and set off the credit. Law clearly specified that this is the manner in which you have to utilize your credit and set off your credit. So done? Come on friends, input IGST credit, how are we going to use it? First output IGST, then for output CGST or SGST. Any order, any manner. Input CGST, output CGST, then output IGST. Input SGST, output SGST, then output IGST. But what are the important principles we have to keep in mind? CGST can't be used for SGST and SGST can't be used for CGST. Second important principle, CGST, SGST credit to be utilized only after IGST credit is fully exhausted. Clear, no? Everybody, I'll ask you one question. Please calculate properly and tell me. Please do it. Come on, 2 minutes. Solve it. What is that, sir? చెప్పండి ఎంత ఫిగర్ 3 lakhs through cash out, that is okay. What is that I have to pay? IGST, CGST, SGST? That is important, no? Huh? You told me 3 lakhs to be paid using cash ledger. That 3 lakhs is what? IGST or CGST or SGST? That is my question. SGST.
Tell me guys, come on. What is it I have to use? Input tax credit, how will I use? First, what should I use? No doubt about it, I cannot use CGST, SGST unless IGST is fully exhausted. What is the figure? 10 lakhs. So what will I do? I'll use 3 lakhs here. Correct, no? What is the balance figure? 7 lakhs. Where should I use? Entire 7 lakhs. What we'll do always is that 3,50,000, 3,50,000. Optimum utilization is always divide them equally. Sir, you yourself apply logic. Your brain around oksari. Just use your brain. If I use 7 lakhs here, what is the balance payable? Cheppandi. 2 lakhs. What is the credit I have? How much I'll set off? 2 lakhs. Balance 2 lakh credit, what should I do? Carry forward. Cheppandi. SGST ఎంత ఉంది? 4 lakhs. 4 lakh I'll set off. How much I should pay from pocket? 5 lakhs. Sir, కామన్ సెన్స్ వాడండి. 5 lakhs కట్టి 2 lakh క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేయడం ఏంది అది నాన్ సెన్స్? మీకు అర్థమవుతుందా? మీరు అనొచ్చు సార్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ టైం ఆడుకోవచ్చు కదా. బట్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. టుడేస్ మనీ టుమారోస్ మనీ ఇస్ నాట్ వన్ అండ్ ద సేమ్. దే సంథింగ్ కాల్డ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. సార్ there's definitely something called time value of money. Today rupee, tomorrow rupee is not one and the same. ఏం పా ఎంతసేపా? హాస్టల్ ఫుడ్ అయిపోయింది. మీరేం చేశారు? మళ్ళీ వాళ్ళు చేశారా? మీకోసం డోర్ క్లోజ్ చేయండి. మీ ఫ్రెండ్ ఏది ఇంకా చేస్తున్నాడా? ఓ ఆదిత్య ఇయర్. సార్ క్లియర్ నో? సార్ చెప్పండి సార్. రైట్ కమాన్ సార్. అర్థమైంది ఎందుకు హాఫ్ ఆఫ్ చేశాము? హాఫ్ ఆఫ్ చేయకుండా మొత్తం సిజిఎస్టీకి వాడితే ఏమవుతుంది అర్థమైంది కదా. 5 lakh పేబుల్ వస్తుంది, 2 lakh క్యారీ ఫార్వర్డ్ వస్తుంది. అది ఏం సార్? అది క్రెడిట్ ఉండి వాడకపోవడం ఏం సార్? క్రెడిట్ వాడుకోవాలి కదా. ఫ్రెండ్స్ అండర్స్టాండింగ్? రైట్. దెన్ నెక్స్ట్ వాట్? హౌ మచ్? Sir, I hope you understood why I asked you that question. When you told 3 lakhs payable, I asked you which figure is that. 3 lakhs answer correct. కానీ ఏం పేబుల్ అనేది క్వశ్చన్. అసలు మీకు 3 lakhs ఎస్జిఎస్టీ ఎట్లా వచ్చింది అసలు నాకు అర్థమే కాలే. అట్లా చేయదు కదా. ఫస్ట్ ఐజిఎస్టీ వాడాకే సిజిఎస్టీ వాడాలి కదా. అది ప్రిన్సిపల్ కదా. ఐ రిపీట్ ఆన్సర్ అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి, చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ క్రెడిట్, సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ క్రెడిట్ టు బి యూటిలైజ్డ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ ఇస్ ఫుల్లీ ఎగ్జాస్టెడ్. ఐజిఎస్టీ క్రెడిట్ మొత్తం అయిపోయేదాకా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ వాడకూడదు. ఓకేనా? చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. సిఎం ఇంటర్లో జనరల్ ఎగ్జామ్లో వస్తుంది క్వశ్చన్ ఇది. ఆల్వేస్ ఇట్ కమ్స్. ఏంటి డిస్కషన్? Senior, tell. Nothing. Friends, are we done? Chalo, come on. One more short question.
1 second. Do it. Two minutes. What is that, sir? IGST? IGST? అసలు IGST అనే వర్డ్ రావద్ది. Yes, what is the answer? చెప్పండి సార్. IGST, CGST, SGST. సార్ ఈ ఫార్మాట్లో సాల్వ్ చేయండి సార్, ఏ క్వశ్చన్ అయినా. చెప్పండి, అవుట్పుట్ ట్యాక్స్ ఎంత? వాట్ హ్యాపెన్ సీనియర్స్? నో ఆన్సర్, గివింగ్ ఛాన్స్ టు జూనియర్స్. ఐ నో డైలాగ్ రిపీట్. ఎంత? IGST 12 lakhs, 5 lakhs gone here. What do you do? వండర్ఫుల్. ఎస్ ఎస్ కరెక్ట్ ఉంది. ఇదెంత? $5,50,000. 5,50,000 అంతే కదా సార్? చెప్పండి సార్. క్రెడిట్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ 0. 50,000. వాట్ ఇస్ దట్? 0.5 lakhsలో చెప్తున్నారా సార్? వద్దు సార్. సార్, ఐ హోప్ యు అండర్స్టాండ్. దిస్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు గాట్ దిస్? గుడ్. కిషోర్ సాపిడియా? సార్ అన్ని క్లియర్ ఆర్ నాట్?
Sir, this also if you do wrong, go and jump in tank bun. That is the only option. ప్లీజ్ మేడం చేసినామా? ఇదే వచ్చిందా పక్కా? సరే అయితే కానివ్వండి. గురుగారు, రెడ్ షర్ట్ ఫ్రెండ్, వర్ యూ దేర్ ఇన్ ద మార్నింగ్? యూ కేమ్ జస్ట్ నౌ. వావ్, యువర్ బుక్, పెన్. ఓకే, సో we clear this point everybody? Friends, reply, come on. Sir, so what is the manner of utilization of credit? Input IGST, first for output IGST, then for CGST, SGST, any order or any manner. But always preferable suggestion is that use 50-50. Effective optimum utilization will happen if you use 50-50. Clear, no? Sir, good. Done. Next. Sir, how will the balance come in electronic credit ledger? Electronic cash ledger is nothing but input tax credit. I mean, electronic credit ledger is nothing but ITC claimed. Correct, no? Now tell me, how will the balance come in electronic cash ledger, sir? Person must deposit. Correct, no? Sir, speak out. He will create challan and deposit the money. Friends, correct or not? And there are something called major heads. That is CGST, SGST, IGST, GST, compensation cess. Inna I word? Entadi? Sir, there is a major head called CGST, SGST, IGST, GST, compensation cess. CGST మనకు తెలుసు, SGST మనకు తెలుసు, IGST మనకు తెలుసు. What is that fourth word? GST, compensation cess. Why did state lose? ఏ స్టేట్ లాస్ అయింది? ఎవ్రీ స్టేట్ లాస్ అయిందమ్మా. Now that is one thing. One more bigger thing is that GST is a destination based consumption tax. But before GST it was a origin based taxation. Tax used to go to that state where goods are started. But in GST, tax is going to that state where goods are consumed. So because of that, lot of states like Maharashtra, Tamil Nadu, they all lost money because they are more of manufacturing state. So Telangana told, when they asked GST, Telangana told yes. Enduko manam tremendous consumption state. Clear? No, we are not manufacturing state. We are tremendous consumption driven state. So that's the reason why a lot of states told yes, many states told no. But in order to compensate the states who have lost revenue, in order to compensate the states who have lost revenue because of introduction of GST, they brought something called GST compensation cess, which is being levied on some products like tobacco, wonderful, ice cream, no, luxury, cars, wonderful, on cars, it's on cars, it is on tobacco, it is on pan masala, it is on gutka, it is also on aerated waters. Aerated water ante cool drink lagindi, cool drink. Okay, I'll ask you one question. Is Maaza an aerated water? No? Sure? Definitely answer is no. It's a cool drink, but it's not aerated water. Aerated water is which contains gaseous substance. After drinking that, you will feel, get that feeling, no? Are they aerated waters? In exam, don't go and do, marks will not come. You should write in the exam aerated waters. Is that clear, no? Everybody. So in order to compensate the states who have lost money on account of introduction of GST, they are levying GST compensation cess. Clear with that? Done. Very good. So what are the major heads? CGST, SGST, IGST, compensation cess. And there are minor heads. Enti? Tax, interest, late fees, ఇంకేముంటుంది సార్? పెనాల్టీ, లాస్ట్ కాలం అదర్స్, ఇంకేదైనా ఉండొచ్చు కదా. సో స్పీక్ అవుట్ సార్. నెక్స్ట్, అమౌంట్ టు బి డిపాజిటెడ్
is entered in respective column and then to be paid. And then to be what, sir? Paid. Now see here. Nine 58876. Sir, I hope you are able to see, sir. Yeah, there is something called electronic cash ledger, electronic water, my dear friends, credit ledger. And finally, there is something called electronic liability register, which shows the complete liability of that person. How much is payable, how much is paid through credit, how much is paid through cash. So there, when I go for create challan, see what I was actually, why I actually took 2 minutes of your time is that, just wanted to show you that these are called as major heads, these are called as minor heads. Able to see that? So whatever I'm teaching you is all practical, there is nothing just theoretical what we are trying to learn. Now visible? Yeah.
So this you can see here CGST, IGST, cess, Rajasthan SGST. It is Rajasthan GST number. Tax, interest, penalty, fees, others. Clear, no? Sir, come on, what are the options we have got? E-payment, over the counter, NEFT and RTGS. Now it makes sense. Options to make payment. What are the options to make payment, sir? Number one, over the counter. Over the counter means we will take print of the challan, go to the bank physically and make the payment. But over the counter has got a limit of 10,000. So if it is more than 10,000, you can't use the option of over the counter. Getting clarity? Speak out. Number two, e-payment. This is regulated by the bank. Number three, NEFT or RTGS. Friends, what is NEFT? నెఫ్ట్ ఆర్టీజీఎస్ వర్డ్ ఉందా అసలు మీరు? సార్ నెఫ్ట్ ఆర్టీజీఎస్ తేడా తెలుసా? నెఫ్ట్ అంటే నేషనల్ ఎలక్ట్రానిక్ ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్, ఆర్టీజీఎస్ ఇస్ రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్. And the practical point is that more than 2 lakhs we do RTGS, up to 2 lakhs we do NEFT. And RTGS will happen, money will get transferred instantly. That's why it is called real time gross settlement. But NEFT payment will be released in batches. Every 2 hours once, RBI will release the payments. And let me tell you here, NEFT or RTGS is controlled by RBI. It's not controlled by the bank. It's controlled by RBI. And let me tell you, once, so ఒకసారి ఏంటంటే ఇక్కడ రాయకండి, 2 minutes ఆగండి. Once challan is generated, CPIN is created. What is created, sir? Come on, what is CPIN? What is CPIN? ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? ఇన్నాళ్ళు అసలు చలాన్ ప్రాసెసింగ్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. ఫెంటాస్టిక్. నాన్ సెన్స్ ఆన్సర్. ఇట్ ఈస్ కామన్ పోర్టల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నంబర్. somebody is telling, సార్ మాకు హాఫ్ అన్ అవర్ ఇచ్చినాము, నేను చెప్పేటోళ్ళం కాదు కామన్ పోర్టల్ అని. గుర్తొచ్చింది ఎప్పుడు? వాట్ మేడం, యూ నో ఆల్రెడీ కామన్ పోర్టల్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ, దిస్ ఇస్ ఏ 14-digit code. And once payment is made, SIN is generated. ఇప్పుడు చెప్పండి, SIN అంటే ఏంటి మేడం? SIN ఫుల్ ఫామ్ చెప్పరా? సమ్ ఫ్రెండ్స్ మేము చెప్పాం సార్, మేము చెప్పాం బ్రదర్, నేను ఏం చెప్పినా మీరు నాన్ సెన్స్ అంటున్నారు. SIN stands for Challan Identification Number. Simple. And let me tell you, this is an, why so angry? You tell me, I will not ask question, it's okay. 18-digit code, 14-digit plus 4-digit. 14 is CPIN and 4 is bank code. 4 is what, sir? Bank code. ఇన్నట్టుందా? గుర్తొస్తుందా? వెరీ గుడ్. సార్ వీ క్లియర్ విత్ దిస్ ఆర్ నాట్? ఎగ్జామ్ వస్తుందా క్వశ్చన్? అర్థమైందా లేదా? అండ్ లెట్ మీ టెల్ యూ ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. చలాన్, every challan generated will be valid for 15 days. సో ఇప్పుడు మీకు ప్రాక్టికల్ చూపిస్తా చూడండి, సో దట్ యూ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ దిస్. సిజిఎస్టీ ఒక 10,000 వేసుకోండి, ఎస్జిఎస్టీ 10,000 వేసుకోండి. ఎంత వచ్చింది? 20,000. ఓకేనా? మనం ఈ పేమెంట్ పెట్టామనుకోండి, జనరేట్ చలాన్ కొట్టేస్తే చలాన్ ఇది జనరేటెడ్. ఇప్పుడు నెంబర్ వచ్చి చూడండి ఇక్కడ, సిపిఐఎన్. సపరేట్ రాసుకున్నా, అయ్యా ఇట్లా సార్ ఇప్పుడు జనరేషన్ మీరు ఏం కాదు, పేమెంట్ చేయలే కదా సార్. సపరేట్ రాసుకున్నా, చలాన్ ఏం చేస్తారు సార్ మీరు? ఏం చేయం. మరి ఎట్లా సార్? 15 days సైలెంట్ ఊరుకుంటే అదే ఎక్స్పైర్ అయిపోతుంది. మీరు ఇక్కడ డేట్ చూడండి, చలాన్ జనరేషన్ డేట్ ఎప్పుడు? 16th June, 18th June, ఎక్స్పైరీ డేట్ 3rd of July. క్యాలిక్యులేట్ 15 days
and this 70 14 digit 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. హ్యాపీ అయ్యారా? కిందికి వచ్చేయండి. ఇప్పుడు కొట్టండి. ఇక్కడ నెట్ బ్యాంకింగ్ కొట్టండి, ఇది కొట్టండి, ఇది కొట్టండి, మీ పేమెంట్ కొట్టేయండి. ఇప్పుడు ఎంటర్ చేస్తే నేను బిస్కెట్ అయిపోతా. మీకు అర్థమైందా? స్పీక్ అవుట్. డన్. సార్ ఐ హోప్ యు ఆర్ క్లియర్. సార్ ఐఎమ్ షోయింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్ సో దట్ యూ నెవర్ ఫర్గెట్ ఇట్. నా పర్పస్ అది, మర్చిపోద్దు. సో చూసామంటే విన్నామంటే అలా వెళ్ళిపోవాలి సార్ లోపలికి, అంతేగా. తగ్గేదేలే తగ్గేదేలే. మేడం రాస్తున్నారా? మీరే తిన్నారా? ఎనర్జీ కొంచెం తినండి, బాగా తినండి. ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వస్తుంది, అసలే తినండి బాగా. అయిపోయిందా? రాసేయండి. తగ్గేదిలే అమ్మా. What is CPI in full form? Sin? Exactly. Exam ఏది పడుతుంది రాయకండి. Check, hello, check, hello, check, yes. Okay, man, thanks. Wonderful. Thank you. God bless you with few more marks. Yes, are we done? Come on, CPI and how many digit? Sin. 4. 4 in the 4. మేడం 4 ఏది మేడం? మరి ఇందాక 4 అన్నారు, అది అప్పుడు సార్ బ్యాంక్ కోడ్. ఓకే ఓకే ఫైన్ సార్, అది క్లియర్ నో? క్యాష్ లెస్ క్రెడిట్ సార్, క్లారిటీ వచ్చిందా? రైట్. మనం వచ్చిన మిస్టేక్ చేశాం సార్. మనం అంటే నేను కాదు, మీరు కాదు. వైల్ మేకింగ్ పేమెంట్ వీ షుడ్ పే లేట్ ఫీస్ అండర్ CGST, బట్ వీ పేడ్ లేట్ ఫీస్ అండర్ IGST. ఏం చేయాలి? అచ్చా, నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, మీరు కరెక్ట్గా ఆలోచన చెప్పండి. ఓకే, దెర్ ఈజ్ ఏ
balance of 10,000. ఇది ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ భయ్యో వినండి. there is a balance of 10,000 under IGST in cash ledger. Can it be used for payment of output CGST? చిన్న క్వశ్చన్ అర్థమైనా? ఐజిఎస్టీలో బ్యాలెన్స్ ఉంది, సిజిఎస్టీకి వాడుకోవచ్చా? సార్ ఆదిత్య, వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? ఐ నో యువర్ దేర్. ఆదిత్య అని నేను చేతికి వస్తుంది ఇట్లా. చెప్పండి సార్. మేడం గారు ఏంటి ఆన్సర్? అది మాట్లాడదాం. ఇక్కడ సిజిఎస్టీ అవుట్ సిజిఎస్టీ వాడుకోవచ్చా వాడలేమా? స్పీక్ అవుట్. 100% ఆన్సర్ is no. But some horrible students in exam are writing as yes, telling IGST can be used for IGST, then for CGST or SGST, any order, any manner. But that is only for credit, not for cash. Concept is correct only. Timing is wrong. That is in credit. This is in cash. So what they told is balance in one minor head cannot be used for another minor head. Same way, balance in one major head cannot be used for another major head. Sadhamenda? Speak out. However, balance in one head can be transferred. ఇప్పుడు చెప్పండి సార్. Transferred to another head by filing form GST PMT 6 కాదు సార్ 9. 6 is challan. Good try, but by filing form GST PMT 09. Important. Whether junior or senior, still it is important. So this is all there in the chapter called payment of tax, for information. And whatever I taught you so far is all dealt by section 49. One chapter is there named as payment of tax. కనిపించిందా? లేదా? ఉంటుంది. ఎందుకు ఉండదు? ఉంటుంది. And then there is something called section 50, which deals with the concept of interest. ఏమవుతుంది సార్? ఎంత రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? In case of late payment of GST, interest rate is ఏం సార్? 18% from the due date of payment till the date of payment. But in case where excess credit is availed or less output tax is shown, then the interest rate is excellent, 24%. Fantastic.
So done? So let me tell you guys, section 49 deals with payment of tax, 50 deals with interest. And the general interest rate is 18% per annum, but in case where excess credit is claimed or less output tax is shown, then interest rate is what? 24% per annum. And let me tell you, interest on refunds. If refund is applied, it is paid by the department within 60 days. If not paid, then interest will start from, ఎప్పుడు సార్, 61st డే at the rate of, మనం పే చేస్తేనేమో 18%, వాళ్ళు ఇస్తేనేమో 6%. తోపు, నాట్ నార్మల్. టాప్, తోప్ ఇంట్రెస్ట్. So done? Chalo. So without any further delay now, let us start discussion about an interesting topic known as time of supply, which has started but is shifted to payment of tax only because I wanted you to understand that the due date for payment of tax generally is 20th of next month. So before I proceed further in this topic, first of all, it's important to understand why this topic is important. Hey, baga cheppan, mali chepta. It is important to understand why this topic is important. So why do you think this topic is important? Determine rate of tax. No, that is about section 14. But the important aspect is very clear, sir. Simple. Sir, Siva Teja, I've got my own office. I'm into CA practice. Now, I give service to a client. Imagine, I give service to a client in the month of June. In June, I gave service. July, I gave invoice. August, I got the payment. So June, what has happened? Service. July, what has happened? Invoice. August, what has happened? Payment. Correct, no? And generally, the due date for payment of tax to the government is 20th of next month. అంతే కదా సార్? అంటే జూన్ చూస్తే ఆన్సర్ ఏమో 20th జూలై వస్తుంది, జూలై చూస్తే ఆన్సర్ ఏమో 20th ఆగస్ట్ వస్తుంది, ఆగస్ట్ చూస్తే ఆన్సర్ ఏమో 20th సెప్టెంబర్ వస్తుంది. క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే ఏ చూడాలి? విచ్ మంత్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్, విచ్ డేట్ షుడ్ బి కన్సిడర్డ్? దట్ ఆన్సర్ ఈస్ గివెన్ బై time of supply. So time of supply will not tell you the due date. Due date already we know, 20th of next month. Time of supply will tell when the liability for payment of tax arises. When is the trigger point? Either invoice date or service date or payment date. Ardhamaina? Did you understand why this topic you have to understand? And I hope you got the importance of this topic. Clear now? How many sections we are going to learn in this? 3 sections. ఇందాక చెప్పాను already. Section 12, 13. Wow. 12. Time of supply in case of goods. 13. Time of supply in case of services. 14. Time of supply for both. Change in rate of tax, please. Some are telling, the goods with the service, they may both. Section 12, time of supply in case of goods. 13, time of supply in case of services. 14, time of supply in case of change in rate of tax. Are we ready? Wonderful. Yes. First we'll talk about section 12. TOS in case of goods. Let me tell you, 12.1 says, liability to pay tax
shall be as per time of supply. Of course, that is why we are trying to learn this topic. Come on, what does 12.1 say? 12.1 says liability to pay tax shall be as per time of supply. అందుకే we are trying to learn this topic. If not, why would we learn this topic also? Are we clear? Come on, what does 12.1 say? Liability to pay tax shall be as per time of supply. 12.2 is the general rule, which is most important. And question will come in the exam. Okay? Before I discuss that, I will ask you one question. Think properly and tell me. Including juniors and seniors. Mr. A, listen, Mr. A stationery dealer, okay? He supplied stationery to Mr. B on 10th June 2022. Okay? He issued invoice on 12th June 2022 and he received payment on 14th June 2022. June 2022. Case 1. Next one, case 2. Wonderful, you know everything. Tell me, sir, case 1. What is the answer for time of supply? Don't write, first tell. Speak out. సార్ నాకు ఏమి డేట్ ఆఫ్ ఇన్వాయిస్, డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్, దిస్ అర్లియర్, దట్ లేటర్, అవి నాకు ఏమొద్దు. నేను అడిగింది ఏంటి? టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఏంటి అంతే చెప్పండి. మేడం మీరేం మాట్లాడట్లేదు, ఏదో మాట్లాడండి. ఏం కిషోర్, ఫస్ట్ కేసు మాట్లాడుతున్నాం మనం. 12th June, ఓకే, 12 June. 10th June. How many have said 12th June? How many have said 10th June? How many have said 14th June? Balance 13th June. మరి ఏం చెప్పకపోతే ఏం సార్ మరి? సమ్ ఫ్రెండ్స్ మీకు నచ్చింది రాయండి సార్, నాకు నచ్చింది నేను రాస్తే మీరు ఎందుకు ఇంకా 3 days ఫుల్ డే ఎందుకు మరి ఇక్కడ? మేడం మీ ఆన్సర్ ఏంటి? 12th. వండర్ఫుల్, అది సార్ ఫ్రెండ్షిప్ అంటే. చూడండి ఫ్రెండ్షిప్ ఎంత బాగుందో. ఆ అమ్మాయి 12th చెప్పింది, అమ్మాయి ఇలా చూసింది 12th, ఈ అమ్మాయి ఇలా చూసింది 12th. ఏమన్నా ఫ్రెండ్షిప్ అసలు, అది అసలు #BFF అదే ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? అసలు రియాక్షన్ మీరు చూడలేదు బ్యాక్ సైడ్, అసలు మామూలుగా లేకుండా రియాక్షన్. అమ్మాయి ఇలా 12th అని చెప్పింది సార్, పక్కన అమ్మాయి ఇలా చూసింది 12th, ఆ పక్కన అమ్మాయి ఇలా చూసింది సరే 12th. Anyways, time of supply answer is 12th June. One of the most fantastic nonsense answer is 10th June. This came in exam. Students wrote, many of you like this, 12th June. Best friends also wrote 12th June. But the answer is 10th June. Students asked, అదేం సార్, ఏం సార్ మీరు అలా చెప్తారు? నేను చెప్తా ఆన్సర్, ఆగండి వస్తే ఎందుకో. సీనియర్స్ కూడా అట్లా చెప్తారు 12th అని. ఏందో మరిగా, ఏం సీనియర్ బొంగులో సీనియర్. ఏంది భయ్యా మీరు? కేస్ 2 హోటల్, దిస్ హోటల్ అట్లీస్ట్
Madam, you can write later. I'll give you time if you want to write. Wait 2 minutes. Tell the answer. Sorry? Sorry? 6th June. Fantastic. Answer is 10th June. Some friends, మీరు sir అన్న ఏమన్నా ఆన్సర్ 10th June. Listen now. Concentrate, write is 10th June. Don't write. Wait for 5 minutes. Don't write at all. ఎగ్జామ్ వస్తుంది, మనం అట్లా 6th June రాస్తున్నాం, మార్క్స్ రావు, 0 పడతాయి. లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. జనరల్ రూల్స్ ఈస్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై is date of invoice. And law said date of invoice means actual date of invoice or last date. ఇప్పుడు చెప్పకండి, ఆపండి ఇంకా. when invoice is ought to have been issued, whichever is earlier. Come on, date of invoice means what, sir? Actual date of invoice or last date when invoice is ought to have been issued, whichever is earlier. And what they told in the law is, whenever there is a movement of goods, invoice must be issued on or before the date of removal. No movement of goods on or before the date of delivery or make available. And in case of goods sent on approval basis, when approved or 6 months from date of removal, whichever is earlier. And in case of continuous supply of goods, when statement is issued or payment is received, whichever is earlier. Friends, understanding everybody? So speak out. Now going back to the example here. Now listen here. It's an important line I'll write. Always keep in mind. In case of goods, there is no requirement to pay GST. There is no requirement to pay GST on advances. So always date of payment is not relevant at all. What is relevant is only date of invoice. Date of payment is not relevant at all. What is relevant is only date of invoice. What is date of invoice? 12th June. Actually we gave invoice on 12th June. Actually we gave invoice on 12th June. I repeat once again. Actually we gave invoice on 12th June. But when did we actually make supply? 10th June. That means invoice is supposed to have been issued on 10th June. So time of supply will be 10th June or 12th June, whichever is earlier. So answer becomes 10th June. So speak out. So I repeat once again, my dear friends, there is no requirement to pay GST on advances, and time of supply general rule is what? Date of invoice, which means what? Actual date of invoice or last date when invoice is to be issued or to have been issued, whichever is earlier. When invoice is not to be issued, moment unte on or before date of removal, moment lekapothe date of delivery or make available. అర్థమైందా సార్? చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఎగ్జామ్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది and students are getting excited. They are taking invoice date or payment to date. Don't do that. Please be careful. Okay now? Take it.
Sir, do you want to write that example? Please take the example also. Come on, please take the example also. Say done. So what is the general rule answer, my dear friends? Time of supply is always date of invoice, which means what? Actual date of invoice or last date that invoice is ought to have been issued, whichever is earlier. And when invoice is ought to have been issued, I just discussed with you. Clear, no? Everybody. So do we pay GST on advances? Answer is no. In case of goods. For services it is not like that. Services story is different. We are talking about goods. Clear? Good. Now listen guys, let me talk about section 12.3. 12.3 talks about POS in case of goods covered under RCM. So there are some goods which are covered under RCM, something like tendu leaves or BD leaves, cashew nuts which is not shelled or peeled, which is sold by agriculturist, raw cotton, exactly, ade patti, raw cotton. Then we also have something called used or confiscated goods. Government will seize the vehicles, no? Whatever vehicles they seized, subsequently they will sell it off. Clear? They are all covered under RCM. If it is covered under RCM, my dear friends, time of supply is earliest of the following. Number 1, date of receipt of goods. Number 2, date of payment. What does date of payment means? Date when payment is entered in books, or date when payment is
Debited in bank. It's not credit, it is debit, because we're talking the point of view of receiver. Receiver bank account will not get credited. Receiver bank account will get debited, because money will go, money will not come. Date when payment is entered in books, or date when payment is debited in bank. Whichever is earlier. Come on, what is the first date? I repeat again, first date is what? Date of receipt of goods. Second one, date of payment. That is date when payment is entered in books, or date when payment is debited in the bank, whichever is earlier. Third one, 31st day from date of invoice. Why we say 31st day? Because that is date immediately following 30 days from date of invoice. So if today's date of invoice, listen please, today's date of invoice, calculate 30 days. Next day after 30 days. Next day after 30 days means what is the meaning? 31st day. Correct, no? Date immediately following 30 days from the date of invoice. That is nothing but 31st day. Come on, what are the three important dates? Date of receipt of goods, date of payment, 31st day from date of invoice. These 3 days, whichever is earlier, that becomes time of supply. In case of goods covered under RCM. Clear, no? That's it. Next section 12.4. TOS in case of vouchers. Friends, what is voucher? Coupon. Voucher is something like a coupon. Example? Reliance coupons. Metro coupon. Metro coupons కూడా ఇస్తారా? Amazon coupons. Amazon vouchers. Correct, no? So I have it. There are two types of vouchers, sir. One where it is identifiable. Second where it is not identifiable. For example, if I give you Big Bazaar shirt voucher, you can go and buy only shirt. But imagine I give you a Ratnadeep voucher, Ratnadeep supermarket voucher. So you can go and buy anything in Ratnadeep. That's a case where supply is not identifiable. Correct, no? What they told is, shit. TOS in case of voucher. If supply is identifiable, TOS is date of issue of voucher. But if supply is not identifiable, then TOS is date of redemption of voucher. Come on, friends. Are we getting clarity on this point, everybody? So friends, what is the answer? Come on. If supply is identifiable, what is the answer? If it's identifiable, time of supply is date of issue of voucher. Not identifiable, date of redemption of voucher. Exactly. Clear? Next, finally, section 12.5. Residual case. What do you call it, sir? Residual case. If TOS, what is TOS, by the way? Time of supply. Cannot be determined by section 12.2 or 12.3 or 12.4. Then TOS shall be as under. Number 1, if he is required to file periodical return. Periodical what, sir? Return. Then date on which return is to be filed. So they didn't say the word date on which return is filed. They told the word date on which return is to be filed. That means what? Due date. Correct, no? ఎప్పుడు చేసామన్నది కాదు, ఎప్పుడు చేయాలి అన్నది ఇంపార్టెంట్. Correct, no? Date on which return is to be filed. That means technically due date. Second, if he is
not required to file periodical return. Then the date on which tax is paid. Which day he paid the tax, that day only will become time of supply. Is that clear? Finally, last point, section 12(6). TOS in case of addition in value by way of interest, late fee or penalty charged by supplier from recipient. Example, I'll tell you, I gave a service to my client and I gave a service to my client for 1 lakh and I told my client, you should make payment within 1 month. If you don't pay within 1 month, I will charge extra 10,000. On that extra 10,000 also GST will come, no? I repeat again, I gave a service to my client for 1 lakh rupees and I told my client, you should pay this 1 lakh to me within 1 month. And I also told him, if you don't pay this 1 lakh to me within 1 month, I will collect extra 10,000. That extra 10,000 is something like an interest or penalty. And law is telling on that also GST will apply. And for that extra amount, TOS shall be date when such addition in value is received. So getting clarity? Speak out. That's it. That is the story of section 12. Time of supply in case of goods. Something very important, very interesting. What happened? RCM, okay?
Sir, done? Guys, come on. Let me ask you one question. Think properly and tell me now. One person, Mr. X. Okay? Sir, he is a car dealer. Okay? What dealer? On 10th June, customer booked the car and customer booked the car for 10 lakhs and paid advance of 1 lakh. Okay? Next. On 20th July, car is delivered to the customer. Car is delivered to the customer. And for balance 9 lakhs, car is delivered to the customer. Hold on. On 22nd July, invoice is given to customer and customer is given 30 days credit. 30 days credit for the balance 9 lakhs. If 9 lakhs is not paid within 30 days, then dealer will charge extra 50,000. Okay? Sir, next finally, on 30th September, customer paid 9 lakhs 50,000. Understood why 9 lakh 50,000? ఎందుకు? అడ్వాన్స్ కాదు. మేడం క్వశ్చన్ 950 ఎందుకు, 9/950 ఎందుకు వచ్చింది? కస్టమర్ డి నాట్ పే విత్ ఇన్ 30 days. సో దే కలెక్టెడ్ ఎక్స్ట్రా 50,000. సార్ క్వశ్చన్ ఆగండి, రాయకండి, ఒక నిమిషం ఆగండి, ఇదేంటి ఫస్ట్ ఒకసారి. కస్టమర్ డి నాట్ మేక్ పేమెంట్ విత్ ఇన్ 1 month. సో వాట్ డి దే డూ? దే కలెక్టెడ్ ఎక్స్ట్రా 50,000. సో కస్టమర్ టోటలీ పేడ్ 1 lakh plus 950. Total how much? 1050. For 10 lakhs car, he paid 10,50,000. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఏం రాయకండి, చెప్పండి నాకు ఆన్సర్ అంతే. వాట్ విల్ బి ద టైమ్ ఆఫ్ సప్లై? సీనియర్, జూనియర్, సీనియర్, సారీ సార్ 9 lakhs కి 22 July. మేడం ఎగ్జామ్ వస్తే ఏం రాస్తారు? ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, టెల్. Chintu. Yes, Chintu, what is your answer? Aditya. 20th July. 20. Time of supply for 10 lakhs will be 20th of July, because that is when invoice is ought to have been issued. అదే మనం నేర్చుకుందాం. For first 1 lakh there is no importance. Why? There is no requirement to pay GST on advances. అవునా కాదా? చెప్పానా లేదా? నేనే మీకే ఇక్కడే చెప్పాను. క్లియర్? And for balance 50,000
30th September. This is because of section 12(6), and this is because of section 12(2). Question ఒకటే, section మాత్రం రెండు. General rule also is there, and that additional value also is there. ఇలా they will ask in exam, where they will combine the concepts and ask. Clear? Understood? Madams, friends, take it, come on. So we're done. So what is 12(1)? Liability to pay tax only as per time of supply. 12(2) is what? General rule, which says directly the answer is date of invoice, which means actual date of invoice or last day when invoice is ought to have been issued, whichever is earlier. Correct? Note 12(3). RCM 12(4). Vouchers 12(5). Residual case 12(6). Addition in value by way of interest, late fees, penalty. Are we clear? Everyone? Now listen. Listen carefully. Next section, my dear friends, section 13 deals with the concept of services. But 13 I will not take much time. I'll tell you why. Section 13 is what, sir? TOS in case of services. Now see. 13(1). Same as 12(1). 13(4). Same as 12(4). 13(5). Same as 12(5). 13(6). Same as 12(6). అంటే అది గూడ్స్ కి, ఇదేమో సర్వీస్ కి. కాన్సెప్ట్ ఏమో సేమ్. వౌచర్స్ అయినా, రెసిడ్యువల్ కేస్ అయినా, అడిషనల్ వాల్యూ అయినా కాన్సెప్ట్ అయితే సేమే. గూడ్స్ అయితే సెక్షన్ 12, సర్వీస్ అయితే సెక్షన్ 13. సో వాట్ ఈస్ దట్ యూ హావ్ టు లెర్న్ దెన్? 13(2) and 13(3). Clear, no? First let's talk about section 13. What? 2, which deals with what rule? General rule, which clearly says if invoice is issued within the prescribed time,
Time of supply is date of invoice or date of payment, whichever is early. If invoice is not issued within prescribed time, then TOS is date of completion of service. DOCS అంటే ఏంటి అర్థం? Date of, I repeat again, DOCS means date of completion of service or date of payment, whichever is, what's it? Now interesting point is we use that word, if invoice issued within prescribed time, then it is date of invoice, date of payment, whichever is earlier. Not issued within prescribed time, date of completion of service or date of payment, whichever is earlier. Now big question is all about what is the meaning of this word called prescribed time. Correct, no? Now what they told is, I'm sure you know this, general time limit is 30 days. Correct, no? But for banks, NBFC, how many days? Friends, correct or not? Everybody. But one special point is there. That is continuous supply of service. That means for more than 3 months. Classic examples are AMC, annual maintenance contracts. That's for more than 3 months only, sir. So here what they told is 3 special cases. If due date for payment is ascertainable from contract. Come on, what is ascertainable, sir? Due date for payment. For example, sir, let me give a small simple example. In my house there is a water purifier. We have taken AMC. Every quarterly once that fellow will come, repair the water purifier, clean all the filters, put inside and go. Correct, no? Meeting also atla. Correct, no, sir? Yes, sir, my friends. So what is the story? In my contract we wrote quarterly I'll pay 1,000 rupees. Now see, if due date for payment is ascertainable from the contract, then on or before due date of payment. Next line you see. If due date for a payment is not ascertainable from contract, on or before date of payment. So difference అర్థమవుతుందా? Next, if payment is linked to completion of an event or milestone, this is practically very much possible in case of construction segment. For example, I told when I sold a flat to Kishore, or sorry, Aditya, I clearly told when I put one slab, this much you pay, walls are done, this much you pay. We'll put milestones, no sir? Then they told on or before completion of such event or milestone. So getting clarity? Very, 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 very important. Take it. Extremely important.
Come on, last 2 minutes. So done? Come on, let's close section 13. Section 13.3. This is what? Time of supply for service covered under RCM. Same like goods only, but even more simple. Earliest of the following. Number 1, date of payment. Number 2, there what we had? Date of receipt of goods, date of payment, 31st day from date of invoice. Here what they told is date of payment, 61st day from date of invoice. So in act they use the word date immediately following 60 days from date of invoice. That means what? 61st day. Clear now? Done. Take it over. So done? Chalo friends. So with this discussion we are done with section 12 and section 13. Now let me talk about finally section 14, which talks about time of supply in case of change in rate of tax. This is logically applicable only for services, because for goods it can't apply. The reason I'll tell you why. Sir, for goods we know that we do not pay GST on advances. Date of payment will never come into picture. For goods, what will come into picture is only date of invoice. Correct, no? And date of invoice means what? Actual date of invoice or last date when invoice is ought to have been issued, whichever is earlier. When invoice is ought to have been issued, if there is a moment of goods, on or before a date of renewal, no moment of goods, on or before a date of delivery or make available. Correct, no? Exactly. Good. Come on guys, let's revise once, then we'll go there. What is section 12.1? Liability to pay tax shall be as per time of supply. 12.2, general rule. 12.3, RCM. 12.4, vouchers. Identifiable date of issue of voucher. Not identifiable date of redemption of voucher. 12.5. 12.6. Addition in value by way of interest, late fees, penalty. Date when such addition in value is received. Example also we have seen. And in section 13, 456 is same as 12, 456. Not a problem. And 13.2, 13.3 is important. 13.3 is what? RCM. RCM, what is the story? Date of payment or 61st day from date of invoice. Simple, remember goods it is 31st day, service it is 61st day. 13.2 is what? General rule. Invoice issued within time, date of invoice, date of payment, whichever is earlier. Not within time, date of completion of service or date of payment, whichever is earlier. Correct, no? And what is the meaning of that word within time? General time limit is 30 days. Banks, NBFC, 45 days. And for continuous supply of service, generally it means more than 3 months. Due date is ascertainable on or before due date of payment. Not ascertainable on or before a date of payment. Link it to an event or milestone. Completion of such event or milestone. Correct, no?
Exactly. So now, my dear friends, we are going to talk about section 14, which talks about time of supply in case of change in rate of tax. This will logically apply only to service but not to goods. I'll tell you why. Because in case of goods, date of payment is never the criteria. The criteria is only date of invoice. RCM story is different. RCM, it is date of receipt of goods, date of payment, or 31st day from date of invoice, whichever is earlier. RCM story is different. Now listen. Sir, what we are trying to discuss is that, simple example I'll give you. Siva Teja has given a service in the month of June. Let's say I gave it on 18th of June. How many days I have got time to give invoice? How many days I have got time to give invoice? 30 days from completion of service. Imagine today I completed service. I should give invoice within 30 days. That means what? I have to give invoice by 17th of July. Correct? I gave invoice on 10th of July. But the problem is, when I gave service, the rate of GST was 18%. When I gave invoice, rate of GST became 28%. Now how much should I pay? That concept is given by section 14. That is why title only says time of supply in case of change in rate of tax. I hope you are understanding. Time of supply in case of change in rate of tax. Simple table, what I'll give you is something like this, sir. Listen carefully, please. Listen carefully, sir. Date of invoice, date of payment, date of completion of service. Time of supply. So I prepare one small simple table. Just have a look at it, guys. You'll get full clarity. Come on. Date of invoice before, payment before, small change I'll do. Let me write like this. Give me 1 minute. Take your time, I know. Friends, okay, please. 2 minutes you give, I'll close this concept. Come on. Services before. Before means what? Before the change in rate. Invoice also I gave before change in rate. But payment I got after change in rate. Law is telling time of supply will be date of invoice. Before, after, before. Answer is date of payment. మీరు లాజికల్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సర్వీస్తో పాటు ఏది ఉంటే అదే ఆన్సర్. సర్వీస్తో పాటు ఏముంది ఫస్ట్ కేసులో? ఇన్వాయిస్ ఉంది. ఆన్సర్ ఏంటి? ఇన్వాయిస్. సెకండ్ కేసు సర్వీస్తో పాటు ఏముంది? పేమెంట్ ఉంది. ఆన్సర్ ఏంటి? డేట్ ఆఫ్ పేమెంట్. ఇప్పుడు ఈ కేసు చూడండి. బిఫోర్, ఆఫ్టర్, ఆఫ్టర్. సర్వీస్తో పాటు ఏముంది? సర్వీస్తో పాటు ఏముంది? ఏమీ లేదు. సో లాట్ డిఓఐ ఆర్ డిఓపి. DO or DOP, whichever is earlier. Friends, అర్థమవుతుందా? సార్ చెప్పండి సార్. స్పీక్ అవుట్. నెక్స్ట్ కేస్. సర్వీస్ ఇస్ బిఫోర్ చేంజ్ ఇన్ రేట్. సర్వీస్ ఇస్ వెన్? బిఫోర్ చేంజ్ ఇన్ రేట్. ఇన్వాయిస్ ఇస్ బిఫోర్ చేంజ్ ఇన్ రేట్. పేమెంట్ ఇస్ బిఫోర్ చేంజ్ ఇన్ రేట్. Nonsense. Section 14 will not apply. So you have to get the logic. Section 14 will apply only when there is a change in rate of tax. When there is no change in rate of tax, section 14 will not apply at all. Correct, no? Kishore garu. Next. After. After. Before. End answer cheppandi. Date of
After, before, after. గుడ్, మీకు లాజిక్ అర్థమైపోయింది. ఆఫ్టర్, బిఫోర్, బిఫోర్. సర్వీస్తో పాటు ఏది ఉంటే అది ఆన్సర్ బాసు. ఏం లేదనుకో విచ్ ఎవర్ ఇస్ అర్లియర్. ఆఫ్టర్, ఆఫ్టర్, ఆఫ్టర్. సెక్షన్ 14 విల్ నాట్ అప్లై. అర్థమే లేదా? సార్ 14 ఎప్పుడు అప్లై అవుతుంది? చేంజ్ ఆఫ్ రేట్ అండ్ ట్యాక్స్ ఉంటేనే కదా. అసలు చేంజ్ అయిపోతే ఎందుకు అప్లై అవుతుంది? అన్ని ముందే అయిపోతే అన్ని తర్వాత అయిపోతే సెక్షన్ 14 ఎందుకు? ఫ్రెండ్స్, అండర్స్టూడ్? స్పీక్ అవుట్. సార్, ఐ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. Siva Teja gave service on 18th June. 18th June. Issued invoice on 20th June. 20. Service is 18th June. Invoice is 20th June. Received payment on 4th July. On 4th July. When I gave service, when I issued invoice, rate of GST was 18%. 18%. But on 1st of July, rate of GST is changed from 18 to 28. 18 to 28. Now how much percentage should I pay? నా క్వశ్చన్ అర్థమైనా? 18th June I gave service. 20th June I gave invoice. 1st July 18% became 28%. 4th July I got the payment. Should I pay 18% or 28%? Because time of supply is date of invoice. And our invoice date, the rate of GST is 18%. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా. సర్వీస్ ఈజ్ ఆన్ 18th June. సర్వీస్ ఈజ్ ఆన్ 18th June. Invoice is on 3rd July. Invoice is on 3rd July. Payment is on 4th July. Invoice on 3rd July. Payment on 4th July. And from July 1st, GST rate became 28%. How much percent should I pay? Third July. And on 3rd July the rate is 28%. So I should pay 28. Normal is normal. Rate of change ఉంది కదా. ఏంది భయ్యా? Friends, clear no? Speak out. Reply. Talk. So got my question or not? So service is before, invoice and payment both are after. What is the answer then? Whichever is earlier. And that time the rate is 28%. Apply 28. Time of supply రోజు ఏ రేట్ ఉంటే ఆ రేటే ఆన్సర్. అంతే కదా సార్? దట్స్ ఇట్. టేక్ ఇట్. వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. క్వశ్చన్ కెన్ కమ్.
So are we clear? That's it. That is the end of story of this beautiful topic called time of supply. Something interesting, scoreable, and which makes a lot of sense also. Are we clear? Everybody, come on guys, tell me, what is the importance of France? First country, which year? Importance of Canada? 122nd? Petroleum crude, high-speed diesel, motor spirit, natural gas, aviation turbine fuel, temporarily kept outside GST. Activities traded as supply even though there is Schedule 3, which are neither regarded as supply of goods nor regarded as supply of service. Correct, no? Everybody, all of us, good, fair enough. Section 12. Compound supply and mixed supply. Compound supply is taxable at the rate of principal supply. Mixed supply is taxable at highest rate. So clear? Everybody, I hope we got clarity on the concept of introduction, concept of supply, and the concept of time of supply. Then we also completed discussion about payment of tax. 49 payment of tax, 50 is interest. Correct, no? Fourteen digit. CGST, SGST, IGST, GST compensation cess. Good. Tax, interest, penalty, late fees, others. ఐదునే మొత్తం అలా. Transfer of balance from one head to another head. Correct? Everybody clear with this point, all of us? Pakka? Good. So with this story, we are done with the concept of payment of tax. We have discussed about supply. We have discussed about introduction topics. We have also covered time of supply. Fully clear? Can I proceed? Done. ఏమైంది? So can I move forward? And when you want break, you please tell me. If not, I'll proceed. బ్రేకా? ఇప్పుడేనా? ఊరికే అడిగేస్తా ఫార్మాలిటీకి. కావాలా 5 minutes కావాలా? టేక్ 5 minutes. Refresh. We'll start again. Come on. So friends, we are done with discussion about the concept of time of supply, and we discussed also about supply. Now it's time to talk about another small interesting topic known as registration. Let's complete this. Okay? Are we ready? Do you think this is important? Why? Somebody is telling 4 marks వస్తాయి సార్ ఎగ్జామ్లో. కరెక్టే, మార్క్స్ వస్తాయి ఎగ్జామ్లో కరెక్టే, బట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ బికాస్ యూ కెన్ పే ద ట్యాక్స్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ రిజిస్టర్డ్ పర్సన్. హౌ కెన్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ pay the tax? Question of paying tax will apply only for a registered person. Correct, no? Exactly. Now listen guys. When I talk about registration, this concept is dealt by section 22 to section 30. 22 talks about person liable, 23 talks about person not liable, 24 talks about compulsory registration, 25 talks about procedure, 26 talks about deemed registration, 27 talks about CTP and RTP, 28 talks about amendment, 29 talks about cancellation, 30 talks about revocation of cancellation. The depth in the Shall we see all the points? Come on. First question, let me ask you. Think properly and tell me the answer. Okay guys, listen. One person, Mr. A, okay, he has got a bar and restaurant. Do you have a problem? Right. Bar and restaurant in Telangana state. Okay na sir?
Food turnover 12 lakhs. Liquor turnover 24 lakhs. Total 36 lakhs. Should he get registered? Think properly and tell me the answer. Yes, best friends. అరే నవ్వుతారేంటి సార్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అంటే? No? Why? Food turnover is only 12 lakhs. Liquor is 24 lakhs. And we all know that GST is a tax on supply of all goods or services or both, except alcohol liquor for human consumption. So alcohol liquor, chichi, throw aside. What is the balance? 12 lakhs. And registration required only when I cross 20 lakhs. Speak out. Yes, did I cross 20 lakhs? What is the answer then? Should he get registered? Speak out. No, very good. Answer is yes. అనుకున్నా మీరు ఇట్లాంటిది చెప్తారా నో అని. తెలంగాణ 20 lakhs లిమిటే పాయింట్ అది కాదు. ద పాయింట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఆల్కహాల్ లిక్కర్ ఏంది ఆల్కహాల్ ఏమంటున్నావు? ఇన్ జనరల్ registration is required only if aggregate turnover exceeds 20 lakhs. Now important word is this word called aggregate turnover. This is all important. అదే కాన్సెప్ట్ అక్కడ. ఆల్కహాల్ లిక్కర్ యూ షుడ్ నాట్ టెల్ చిచి. ఆల్కహాల్ లిక్కర్ చిచ్చి ఏమో కానీ కాన్సెప్ట్ చిచి కాదు. ఎగ్జామ్ అడుగుతారా క్వశ్చన్ అది. ఏమేం సార్ నవ్వుతున్నారు? ఆల్కహాల్ లిక్కర్ చిచియా? ఓకే. ఆల్కహాల్ లిక్కర్ చిచి కాదా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సమ్ ఫ్రెండ్స్ ఆల్కహాల్ ఏం సార్ అది? కమాన్. Registration required generally if aggregate turnover exceeds how much sir? 20 lakhs. And aggregate turnover covers all taxable supplies, exempt supplies, interstate supplies and exports on all India basis under same pan, but does not include value of inward supplies liable to RCM. Come on, what is covered sir? Aggregate turnover covers what? All taxable supplies, exempt supplies, interstate supplies and exports. I repeat again, aggregate turnover covers all taxable supplies, exempt supplies, interstate supplies and exports. On what basis? All India basis under same pan. I repeat once again, aggregate turnover covers what? All taxable supplies, exempt supplies, interstate supplies and exports on all India basis under same pan, but does not include value of what? Inward supplies liable to RCM. And let me tell you an interesting point. Exempt supply includes non-taxable supplies. Exempt supply includes what sir? Non-taxable supply. That is those which are not covered under GST. Classic example, alcohol liquor for human consumption or that 5 petroleum products. That means what I am trying to tell you is that even though they are not covered under GST, still they are included for the purpose of calculating aggregate turnover. Even though they are not covered in GST, still they are included for the purpose of calculating what? Aggregate turnover. So you should not tell alcohol liquor chichi. It's not chichi. It is important to be considered, for calculating aggregate turnover. Sir, understood? Speak out. Top point. Very, very important word, aggregate turnover, which is defined by section 2(6). Clear? Take it. First point. Write down.
What? So aggregate turnover covers what, sir? All taxable supplies, exempt supplies, interstate supplies and exports on all India basis under same PAN. But it does not include inward supplies liable to what? RCM. And exempt supply also includes non-taxable supply. So don't tell Chichi. Okay, no? So alcohol liquor is still considered for calculating aggregate turnover. But let me tell you an interesting concept now. That is, we are talking about section 22. Persons liable for registration. And let me tell you here very clearly, my dear friends, that is, in general, every person is liable to be registered if his aggregate turnover exceeds, what, sir? Sir, 20 lakhs. However, if there are taxable supplies in special category states, then registration is required. If aggregate turnover exceeds, in the boss, 10 lakhs. And what are special category state? Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura. Andega? Boss, open boss. Now don't write. Wait for 2 minutes. Wait. I'll ask you one question, think properly and tell. There one person, Mr. X. Okay? He is a stationery dealer.
Stationery dealer. He is in Telangana, and in Telangana turnover is 7 lakhs, and he is also in Manipur. In Manipur turnover is 9 lakhs. Should he get registered? Is the question clear? Speak out. Telangana turnover is 7 lakhs. Manipur turnover is 9 lakhs. And my question to you is very straight. Should he get what, sir? Registered. Tell me, guys. Should he get registered? Some friends. What is that reaction? Yes sir, no. మీకు ఏం నచ్చితే తీసుకోండి సార్. Tell me, sir, should I get registered? No. Yes. Some friends. Yes, no. Tell me, sir, should I get registered? 100% answer is no. Like that you should not think. Answer is yes. The reason being very clear that aggregate turnover is more than 10 lakhs. Once your business is there in special category state, limit will become 10 lakhs. Limit will become. Chardamautunda. Speak out. Next question. One person, Mr. A. In Telangana, he has got one bar and restaurant. Okay, na sir? And in Manipur, Mizoram bedam sir. Mizoram, he has got one liquor shop. Telangana food turnover is 6 lakhs. Okay? Sir, liquor turnover is food turnover is 3 lakh, liquor turnover is 6 lakhs. Okay? Mizoram, only liquor, obviously because it's only liquor shop. Okay now, liquor turnover is 7 lakhs. Friends, okay no? So question అర్థమైందా? సార్ తెలంగాణలో ఏమో చెప్పండి, బార్ రెస్టారెంట్. మిజోరాంలో లిక్కర్ షాప్. హియర్ టర్నోవర్ ఇస్ 3 lakhs, 6 lakhs total. 7 lakhs. Should he get registered? No. Logic? Why? 40 and sir, 40. 9 plus 7, 16. Wonderful. Good. Fantastic. Answer is no. Excellent. Correct answer. So the concept is very simple. Just because you have seen that word Mizoram, you should not tell 10 lakhs total is 16 lakh get registration done. That is nonsense answer. Always keep in mind Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura limit will become 10 lakhs only if there are taxable supply in special category state. This word is important. If there are what supply? Taxable supply. Because special state Mizoram is there, but do we have a taxable supply? No. If there is no taxable supply, then limit is not 10 lakhs. Limit will still continue to be 20 or 40. Which case 40 we will talk. Don't worry. Friends, ardhamautunda? Speak out. Everybody. Very, very important example. Take it. Good.
Friends, done? Yeah, now listen. Let me discuss some interesting story of that 20 lakhs, 40 lakhs, whatever we are just trying to talk since that time. That is, so we'll divide the things into 3 boxes. That is, for the states of Manipur, Mizoram, Nagaland, next last one is what? In these 4 states, if you are engaged in goods, the limit is 20 lakhs. Engaged in service, the limit is 20 lakhs. Engaged in both, still the limit is 10 lakhs. Sorry, I'm writing 10 but I'm telling 20. 10 lakhs only. So if engaged in goods or engaged in service or engaged in both, still limit is 20 lakhs. The 10 lakhs. So sorry. So in 4 states, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, whether you're engaged in goods or you're engaged in service or you're engaged in both, registration is required only if aggregate turnover exceeds 10 lakhs. Clear, no? Done. Second box, there are 6 interesting states, my dear friends. And I don't want to tell you any shortcut because a lot of people are different shortcut. AM, SUBT, SUMA, PT, evo rastaru. So choice is all yours. Whichever shortcut you like, you take it. But it is Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, Puducherry, అదే పాండిచేరి, తెలంగాణ. అంతే. నాకు లాస్ట్ టైం చెప్పారు సుమా అనేదో చెప్పారు నాకు. టీపీ సుమా, సుమా టైంపాస్ సుమా. ఓకే, వండర్ఫుల్. సో what is the states involved here, sir? Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, Puducherry and Telangana. Whatever it is, sir. ఏ షార్ట్ కట్ కావాలో మీకు ఇష్టం. ఎగ్జామ్లో షార్ట్ కట్ రాయకండి, ఓకేనా? సుమా అనసూయ వద్దు మనకి, ఓకే? మనకు కావాల్సింది స్టేట్స్ యూ రిమెంబర్. ఓకే నో ఫ్రెండ్స్, కమ్ ఆన్. ఇఫ్ యూఆర్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ గూడ్స్, ద లిమిట్ ఈస్ 20 lakhs. Engaged in service, 20 lakhs. If you are doing both, still the limit is 20 lakhs. Clear? Any other state, if you are engaged in goods, the limit is 40 lakhs. Engaged in service, limit is 20 lakhs. Doing both, limit is 20 lakhs. So 40 lakh will apply only if you are engaged exclusively in supply of goods. That too other than this 10 states. సమాటలు 10 ఎట్లా వచ్చింది? 4 + 6, అదే 6 + 4. ఓకే, రెండు ఒకటే కదా. 10 స్టేట్స్. ఆ 10 కాకుండా వేరే ఏ స్టేట్ అయినా కూడా, ఎగ్జాంపుల్ ఇంకేముంటాయి స్టేట్స్ ఈ 10 కాకుండా? చాలా ఉన్నాయి. ఏంటి 2-3 చెప్పు. గుజరాత్, మధ్యప్రదేశ్, ఆంధ్రప్రదేశ్, ఉత్తరప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్, ఒరిస్సా, బీహార్. సమరిసే జైపూరా అన్న? జైపూర్ స్టేట్ కాదన్నా. జైపూర్ ఏంటి సిటీయా? ఇక్కడ ఉంది జైపూర్, రాజస్థాన్. వండర్ఫుల్ మేడం, ఓకేనా? వేర్ ఇస్ గ్యాంగ్టాక్? beside Sri Lanka? Sikkim. It's the capital of Sikkim. Agartala. Tripura. Wonderful. Somebody Agartala sounds like foreign name, sir. Malaysia పక్కన మంచి ఫారెన్ పేర్లా ఉంది. మలేషియా, సింగపూర్ పక్కనే మధ్యలో. And I'm not joking. One time in CMA enter some exam, one question has come. This concept is residential status. ROR, RNOR, NR. Sir, akkada concept undi kada sir. That is, if accrued or received in India, it is called Indian income. Accrued received both in India, Indian income. Both outside India, foreign income. If an ROR will tax on global income. NR will tax only for Indian income. Telusu innar kada. Paper 7. DT. సో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ చెప్తాను నేను. అక్కడ ఒకసారి ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది సార్. ఇన్కమ్ ఎర్న్డ్ ఫ్రమ్ సర్వీస్ రెండర్డ్ ఇన్ గ్యాంగ్టాక్. స్టూడెంట్ రోడ్, సిన్స్ గ్యాంగ్టాక్ ఇస్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఇట్స్ అక్రూడ్ అవుట్ సైడ్ ఇండియా, ఇట్స్ ఫారిన్ ఇన్కమ్. దరిద్రుడు, వి షుడ్ పుట్ హిమ్ ఇన్ ట్యాంక్ బండ్ అండ్ do 10 times dip like that. Then he'll become Setrites.
और वी शुड लिफ्ट हिम एंड गिव लेफ्ट एंड राइट, उठा उठा के मार रहा उसको. Clear, no? Please, come on. Any other state, what is the story? Only goods, what is the story, sir? 40 lakhs. Service? Both? Sir, in fact, let me tell you, I have got one of my client who is in AP, in Vizag is there. I mean, he is an interior designer. Interior designer he is my client. His turnover is about 25-30 lakhs. So for him, I have taken GST registration and I was filing returns regularly. Monthly, he was paying 3,000-4,000, 5,000 fees and all was going smooth. One fine day, 20 lakh limit became 40 lakhs. Paper, one big article came, 20 lakhs limit, 40 lakhs ki penchadam jarigindi. Headlines, bottom full content they gave. That is only goods అయితే 40, service అయితే 20, మొత్తం ఇచ్చారు. మొన్న చూడ చదవగానే మన బీపీ వచ్చేసింది, షుగర్ లెవెల్. And that sugar fellow messaged me, telling, sir, what is this, sir? Limit became 40, you did not tell me only, you are trying to take fees from me every month. And but still you are not telling me when it is 40 lakh, why should we take GST registration? This is unfair on your part, this is not an ethical practice. ఇంత రాసిన మెసేజ్. షుగర్ అంతా హై అయిపోతుంది మొత్తం బాడీలో. ఐ రిప్లైడ్ వన్ లైన్, ప్లీజ్ రీడ్ ద ఎంటైర్ ఆర్టికల్ దెన్ రిప్లై. ఆఫ్టర్ 5 minutes that fellow replied only one word, sorry sir. ఎందుకు భయ్యా? మనోడు ఏంది ఇంటీరియర్ డిజైనర్, నువ్వేంది సర్వీసు, నీకు కావాలి 40 lakhs, ఎవరికి అది గూడ్స్. కొంచెం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి షుగర్ని. అట్లా షుగర్ ఎక్కువ ఉంటే మంచిది కాదు, డేంజర్. షుగర్ లెవెల్ షుడ్ బి కంట్రోల్డ్. కమాన్. So that fellow is interior designer, for him limit is how much? 20 lakhs. Limit is not 40 lakhs. 40 lakhs is only in case of what? Goods. Clear? My practical case I told you so that you will remember. In exam you will not go and take 40. Kadu. Goods అయితే 40. Clear, no? ఇనండి ఇక్కడ. For some goods 40 lakh limit will not apply. 40 apply కాదంటే ఏం అప్లై అవుతుంది? సో మా టెలింగ్ మీ ఇష్టం, 10 అయితే 10, 20 అయితే 20, కొడతా పట్టుకోను. 10 will come only for మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర. ఇంకేం మిగిలింది? 20 అంతే. యూ షుడ్ నాట్ టెల్. యావరేజ్ తీసుకుందాం 30. నువ్వేం తీసుకునేది బొంగులోది? యాక్ట్ విల్ టెల్ వాట్ టు టేక్ ఇన్. సో వాట్ యూ షుడ్ టేక్ ఇస్ 20. ఏం గూడ్స్ అది? పాన్ మసాలా. పాన్ మసాలా అంటే పాన్ మసాలా. Tobacco and tobacco substitutes, are gutka and all nonsense. Liquor is okay, but tobacco is very bad. Yeah. Pan masala, tobacco and tobacco substitutes, ice cream, vanilla, strawberry, butterscotch, whatever it is, any ice cream and other edible ice. Edible ice ante eatable ice. Wonderful. Sir, every ice is not eatable. Some ice will be called as dry ice. Dry ante it will not be hard. You cannot hold in hand for more than 5 seconds also. If you put some water, smoke will come. Every night in my dreams. Come on, sit down. Pan masala, tobacco and tobacco substitute, ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. Cocoa means chocolate. Don't tell sir cocoa ఆ కదా అది, cocoa ఆ కాదు అది, ఏ సైలెంట్ అక్కడ. we call it as cocoa. మేడం ఓకేనో? ఏంది? cocoa. It is not cocoa. Come on, what are those products? Pan masala, tobacco and tobacco substitutes, ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa. So for these products the limit is not 40 lakhs, limit is 20 lakhs. That's it. Are we clear?
So done. So what is section 22? Person liable for registration. In general, every person is liable to be registered if his aggregate amount exceeds 20 lakhs. 10 lakhs in 4 states. Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura. And I'm sure you got the story of 40 lakhs. 40 lakhs will come only in case of goods. Service అయితే ఎవడైనా ఎక్కడైనా 20A. ఆ 4 అయితే 10. ఏ 4 అయితే మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర. అంతే కదా? And for these products 40 also will not apply. What will apply? 20 will apply. Ante. Clear? Understood? Wonderful. That's all. This is the story of which section, my dear friends? Section 22. Now let me talk about section 23. Person. Sir, you are not liable. 2 points are there. First point. Person engaged exclusively. First point, person engaged exclusively in exempt supplies. That means he is dealing only in exempt supplies. Correct? No sir, law is clearly telling if you are dealing only in exempt, why you should take registration? Don't take registration, enjoy. తీసుకో ఏం చేస్తారు, పెట్టుకుంటారా పేపర్ని? Come on, logic is very simple, no? If somebody is dealing exclusively in exempt supply, law is telling, need not take registration, man, chill, come on, relax. Getting my point, everybody? Well, first point, person engaged exclusively in exempt supply. Second point. Third point, rather. Agriculturist, to the extent of supply of produce out of cultivation of land. Cultivation of land. So agriculturist means an individual or HUF who is engaged in cultivation either by himself or by hired labor or members of the family. Family are working together. Poddugal lazy. Full agriculture only. So basically, so I'll ask you one question. Is tomato an agriculture product? Yes. Potato. Watermelon. So watermelon, pumpkin, papaya, apple. Cheppan sir. Yes. Rice. Wonderful. Get that clarity always. Rice is not agriculture product. Paddy is an agriculture product. In exemption list there is a specific concept about all these points. Okay now? Clear? Come on, next. Third interesting point. Person making only reverse charge supplies. He is doing only those supplies which are covered under RCM. He is doing only those supplies which are covered under RCM. Then why you should take registration? Don't take only. Come on, enjoy. I hope we are getting clarity on this point. That's it. Next point. Section 24. Compulsory registration. So there are some cases where registration is compulsory, irrespective of their turnover. Number 1. Okay, Shmagan. Madam. 2 minutes. Come on. What is section 22? Person liable for registration. 23. What is section 12? Time of supply in case of goods. 13. Time of supply in case of services. Section 7. Supply. Section 14. Time of supply for change in rate of tax. Section 49. Payment of tax. Wonderful. Very good. 50. Interest. Excellent. 122nd. Amendment. 101st. Act. So clear, no? Everybody. Now before I proceed to 27, 24, let me complete something called section 27, my dear friends. Concept of CTP and NRTP. So CTP and NRTP? Very good. మీరు విన్నారు, సంతోషం. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. బట్ ఎవడనే వీడు అసలు? ఎవరు సిటీపీ అంటే ఎవడు అసలు? ఫుల్ ఫామ్ కాదు, మీనింగ్ చెప్పండి. క్యాజువల్ ట్యాక్స్ పర్సన్, నాన్ రెసిడెంట్ ట్యాక్స్ పర్సన్. అది మీకు తెలుసు, నాకు తెలుసు. మీనింగ్ ఏది అసలు? ఎందుకు వచ్చింది? ఎవడు వచ్చింది వీడు ఇట్లా? వేరే ప్లేస్ ఇక్కడికి వచ్చిండు, మరి రిజిస్టర్ నామాలు తీసుకోవచ్చు కదా. వీడికి ఎందుకు సిటీపీ? ఎందుకు స్పెషల్గా?
ఏంది భయ్యా? ఇంకా అకేషనల్ వర్డ్ బాగుంది, ఇంకొక వర్డ్ యాడ్ చేయాలి దానికి. ప్రిన్సిపల్ ప్లేస్ ఆఫ్ బిజినెస్ కాదు అది. He occasionally undertake transaction where he does not have a fixed place of business. Classic example what we take always is that, for example, Rajasthan fellow, Maharashtra fellow is coming to Telangana for displaying his items in exhibition. After exhibition is over, he will pack everything, take it and get out. Ante kada sir. So is he coming to Telangana for opening one shop in Telangana? If you are coming for opening shop in Telangana, take normal registration. If you are coming only for exhibition, limited purpose, for occasional case, then only you will take what registration? CTP registration. What does CTP stands for? Cash on actual person. NRTP. Some foreign fellow, ching chang choo, ping pong. He is also coming to India for exhibition. వాడికి CTP కాదు, వాడి పేరేంది? అంతే. అండ్ వాడు తోప్ క్యాండిడేట్. నార్మల్గా అయితే రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవాలంటే పాన్ కావాలా, వీడికి పాన్ అవసరం లేదు. హీ కెన్ టేక్ రిజిస్ట్రేషన్ యూజింగ్ హిస్ పాస్పోర్ట్ నంబర్. బట్ application should be signed by an Indian resident who is holding a valid PAN. Clear, no? And if NRTP is not individual, వాడికి పాస్పోర్ట్ ఉండదు కాబట్టి you can take registration based on the tax identification number in foreign country. Clear, no? Speak out. So important points in concept of CTP NRTP is that they must apply for registration at least wonderful 5 days prior to commencement of business. Next point, registration is valid for period specified in application or 90 days, whichever is, and they will also give further extension maximum. And registration or extension is granted subject to payment of advance deposit of tax. First tax and then registration is very clear. Friends, make sense, no? So first you should pay advance deposit of tax, then only you can take registration. I hope we are getting clarity on this point. Everybody. An interesting point is that NRTP can obtain registration even without PAN. If NRTP is individual, he can use then tax identification number in foreign country. But the application should be signed by an Indian resident holding valid PAN.
So done. So what is question 22? Exactly. 23? Not liable for registration. 27? Concept of CTP and NRTP. When should they apply for registration? At least 5 days prior to commencement of business. How long registration is valid? Period specified or 90 days, whichever is earlier. Can we ask extension? Another maximum? Exactly. But any registration or extension is granted only subject to payment of what? Advance deposit of tax. Clear, no? Exactly. Come on, my dear friends. Now let's talk about section 24, compulsory registration. We are talking about those cases where registration is mandatory even though turnover does not exceed threshold limit. We have not crossed the limit, still registration is mandatory. Number 1, CTP. అందుకే ఇందాక బ్రేక్ ఇచ్చింది. Number 2, NRTP. Number 3, person making wrong answer. Interstate taxable supply of goods. If you just stop at the word interstate supply, that is wrong answer, because it's mandatory only for those who is doing interstate taxable supply of goods. If it is service, it's not required. It's required only in case of what? Goods. Arthamainda sir? Person making what? Interstate taxable supply of goods. Number 1. Number 4. Person required to pay tax under RCM. What is that? Reverse charge mechanism. Then what else? Person supplying goods or services on behalf of another person as an agent. Next. Sorry? Person required to do TDS. Person required to do TCS. Who is required to do TDS? Who is required to do TCS? We'll talk in detail separately. Okay, no? About something called section 51 and 52. We'll talk in detail. Next, 8th point. Person supplying goods through e-commerce operator. Next, somebody called input service distributor. Somebody who can distribute the credit of tax paid on import services. We'll talk in detail tomorrow when I teach you the chapter called input tax credit. Tomorrow I'll spend a lot of time on input tax credit. There we'll talk in detail. Next, there is something called OITAR. Isn't that a word? Online. Yeah, even silent type under. Online information database access and retrieval services. Online there is some information or there is some database which you can access or retrieve. ఏం కిషోర్ బాబు, యూట్యూబ్ తెలుసుగా మనకి, యూట్యూబ్ రోజు చూస్తాం కదా. ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో ఒక వీడియో పెట్టగానే ఎవరైనా నీకోసం కూర్చొని ప్రే వస్తున్నారా? చెప్పు. వీడియో ఆల్రెడీ ఉంది కదా. ఎక్కడుంది? యూట్యూబ్లో. ఎక్కడ? ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ద డేటా ఇస్ ఆల్రెడీ స్టోర్డ్. Once you open it, you can access the content. Yes or no? YouTube is providing a service called order service. One more example, Winky Music. So one more example I ask you, Amazon Prime. You open and start watching some movie. మీకోసం మనం చెప్తున్నాడు అక్కడ సినిమా ఆల్రెడీ ఉంది డేటా అక్కడ స్టోర్ అయ్యి. దట్ ఇస్ డేటా స్టోర్డ్ ఆన్ ద క్లౌడ్. ఇట్స్ క్లౌడ్. క్లౌడ్ అంటే మేఘాలు. బా ఆ ఒక్క మాటతో cloud data is stored on the cloud database. Correct? No sir. Digital storage. Friends, yes or no? What is order full form? Retrieval services. Now an interesting point, let me tell you. Some students are watching the video online. What service they are getting now is not order. Because order service is that service where it is driven only by technology with minimum human intervention. But this class cannot happen without my intervention. So there is maximum human intervention here. So this is not an order service. But imagine after this class is over, we record this class and put up on YouTube. Anybody who wants to see can open and see.
When they click, will I go to their home and see them and come out? Is there a human intervention involved? Then it becomes what service? Order service. సార్ డిఫరెన్స్ అర్థమవుతుందా లేదా? మీరు ఆన్లైన్ చూసారనుకో నా క్లాసు, ఇక్కడ ఇదే లైవ్ క్లాసు, దట్ ఈస్ నాట్ ఆర్డర్ సర్వీస్, బట్ ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ వీడియో ఇస్ దేర్, యూఆర్ పుట్టింగ్ అప్ ఆన్ ల్యాప్టాప్ అండ్ వాచింగ్, ఇట్ బికమ్స్ అన్ ఆర్డర్ సర్వీస్. ఇట్ ఈస్ ఆటోమేటెడ్ టెక్నాలజీ. క్లియర్ నో సార్? సో మీరు ఎస్ అంటే నేను ముందుకు పోతాను, మీరు సైలెంట్ ఉంటే నాకు టెన్షన్ అవుతుంది. బికాస్ సైలెన్స్ కెన్ బి టూ థింగ్స్, వన్ ఫుల్లీ క్లియర్, సెకండ్ మీరు ఏం చెప్తారో మీకే తెలియాలి. ఫస్ట్ కేటగిరీ ఉంది ఫ్రెండ్స్, బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్ సిన్స్ ఫౌండేషన్ ఫ్రమ్ ఇంటర్ ఓన్లీ. వావ్. 12th వండర్ఫుల్. ఆర్డర్ సర్వీస్. లాస్ట్ వన్, person required to pay tax under section 9(5). ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. ఏం సెక్షన్ బ్రో? ఏంటది? ఇక్కడ వద్దులే కానీ, పర్సన్ రిక్వైర్డ్ టు పే ట్యాక్స్ అండర్ విచ్ సెక్షన్ సార్? విచ్ సెక్షన్? In case of certain notified services, in case of certain what sir? I repeat once again, in case of certain notified services supplied through e-commerce operator, then e-commerce operator is liable to pay GST. ఇప్పుడు లైన్ అండి, if eco does not have physical presence in India, then their representative in India is liable to pay GST. If there is no such representative, then they must appoint a representative and make him liable. Now interesting concept is, what are those notified services? And let me tell you, for June exam only 3 are applicable. For December 1 more can apply, but I wholeheartedly wish that you should not learn that 4th point. మీకు అర్థమైంది కదా? జూన్లో పాస్ అయిపోని చెప్తున్నా. కిషోర్ అర్థమైందా లేదా? అవుతా లేదా? అయిపోతుంది కదా? ప్లీజ్. కెన్ ఐ ప్రొసీడ్? నోటిఫైడ్ అయినది ఏంటంట ప్రశాంత్? నోటిఫైడ్ ఫస్ట్ వన్, సర్వీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై వే ఆఫ్ రేడియో ట్యాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్ అండ్ మోటార్ సైకిల్. ఆగండి ఒక నిమిషం, రాయకండి ఒక నిమిషం, ఆగండి. సర్వీస్ బై వే ఆఫ్ వాట్? ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్స్ బై వే ఆఫ్ వాట్? రేడియో ట్యాక్సీ. రేడియో ట్యాక్సీ అంటే వేర్ దే ప్లే రేడియో 93.5 FM. ఇది చాలా అదేనా? 98.3 రేడియో మిర్చి, అదా రేడియో ట్యాక్సీ అంటే? మేడం రేడియో ట్యాక్సీ అంటే ఏంది తెలీదు. ఆదిత్య, మీ పక్కన ఉన్న ఫ్రెండ్ పేరేంటి? శివ. మీ పేరు సార్? గణేష్. బా, ఒకరు శివుడు ఒకరు గణేశుడు, మధ్యలో ఏది? మధ్యలో పార్వతీయ. దేవుడా శంకరా. ఓకే గణేష్, రేడియో ట్యాక్సీ అంటే ఏంది? ట్యాక్సీ రేడియో ఉంటుంది. సార్ నువ్వు కామెడీ చెప్పినా సీరియస్గా చెప్పినావా? జోకా అయితే ఓకే. శివ చెప్పు, శివ కమాన్, శివ. We can take
ట్యాక్సీ యూ కెన్ గెట్ ఎనీవేరా. ఇది కొత్తగా ట్యాక్సీ ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ అది రైల్వే ట్యాక్సీ అంటారు దాన్ని. సార్ శివ గారు మీరు ఎట్లా చెప్తే కష్టం శివ గారు. సార్ రేడియో ట్యాక్సీ ఇస్ ఎ ట్యాక్సీ వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ GPS ఫెసిలిటీ విచ్ కెన్ బి ట్రాక్డ్ ఆఫ్టర్ టెలింగ్ సమ్ ఫ్రెండ్స్. అదే నేను చెప్తుంది కూడా. రేడియో ట్యాక్సీ. మోటార్ క్యాబ్ చెప్పండి. మోటార్ ఉంటుంది, ఇంజన్ ఉంటుంది. మ్యాక్సీ క్యాబ్ అంటే మ్యాక్సీ ఉంటుందా? మ్యాక్సీ అంటే ఏం సార్ అసలు? So motor cab is a vehicle meant to carry not more than 6 passengers. Maxi cab is a vehicle meant to carry more than 6, not more than 12. So motor cab example, నా కారు ఇన్నోవా, టాటా ఇన్నోవా కారు, ఏదో కారు 6 కంటే లెస్ కారు, 6 కంటే ఎక్కువ కారు అయితే మ్యాక్సీ క్యాబ్. పెద్ద కారు ఇన్నోవా, చిన్న చిన్న బుజ్జి కారు అయితే మోటార్ క్యాబ్. GPS ఉంటాయి. అర్థమైంది కదా సార్? లాజిక్ ఏంటంటే శివతేజ డ్రైవర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ గివింగ్ సర్వీస్ ఆఫ్ డ్రాపింగ్ ప్యాసింజర్స్ త్రూ ఓలా అండ్ ఊబర్. యూ బుక్ ద క్యాబ్, ఐఎమ్ కమింగ్ టు పిక్ యూ అప్. ఓకే, నా ద పాయింట్ ఈస్ బేసికలీ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ సర్వీస్. తీసుకునేది మీరు, ఇచ్చేది నేను. మధ్యలో ఏం చేస్తున్నాడు? ఊబర్ ఆర్ ఓలా, దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ. హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ? బికాస్ దే ఆర్ అగ్రిగేటర్. హౌ దే ఆర్ మేకింగ్ మనీ? యూ డోంట్ నో దట్ ఐఎమ్ దేర్. I also don't know that you are there, but that fellow knows that we both are there. అదే కదా చేసేది. They are connecting supplier and receiver. Shiva Teja is giving you service of transporting passenger through Uber. Law is telling Uber you are liable to pay GST. Okay na sir? Speak out. This point has been brought to target Ola and Uber, and from Jan 2022 recently they brought service of transport, service of supply of food through Swiggy and Zomato. Swiggy Zomato is liable to pay GST. Of course, June exam కి అప్లై అవ్వదు పాయింట్, డిసెంబర్ ఎగ్జామ్ అయితే వస్తుంది. కానీ రాయకండి, ఓకేనా? మీరు జూన్లో పాస్ అయిపోండి. వి విల్ మీట్ సూన్ ఇన్ ఫైనల్. యా, నెక్స్ట్ వాట్ ఇస్ ఫస్ట్ పాయింట్? సర్వీస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ ప్యాసింజర్ బై వే ఆఫ్ వాట్? రేడియో ట్యాక్సీ, మోటార్ క్యాబ్, మ్యాక్సీ క్యాబ్, మోటార్ సైకిల్. మోటార్ సైకిల్, బైక్. ఎగ్జాంపుల్ జూమా. జూమ్ అంటే కారు కదా. అట్లా బైక్ ఎగ్జాంపుల్ కాదు. ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్. ర్యాపిడో, ఓగో, ర్యాపిడో ఎక్కేయండి బాస్. సార్ ర్యాపిడో తెలుసు కదా సార్? మామూలుగా జనరల్లీ ఫస్ట్ టైం when I done booking on my phone, Ola when I booked, Uber I booked, it will show driver is coming, driver is on the way. But in Rapido when I have done the booking, it has shown your captain is on the way. As if helicopter is coming, your captain is on the way. I was getting feeling it shows flight symbol only. ఏదో ఎయిర్ప్లేన్ వచ్చి పోతున్నట్టే, ఇంకా your captain is on the way అంటున్నాడు. So getting clarity? Speak out. Service of transportation of passenger by way of radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle. Second, service of hotel accommodation. Can you give an example for hotel accommodation? E-commerce booking, Oyo, Make My Trip, Go Ibibo, Trivago, చాలా ఉన్నాయి. చూస్తున్నారు, పోతున్నారు అప్పటి నుంచి ఫిగర్. What is that? Juniora? Manodana? Da. Services of what? Hotel accommodation. Except when hotel is liable to be registered. So for example, let me give a small situation here. Listen, Shiva Teja is going to Goa. Okay, I opened an app called Make My Trip and I've done one hotel booking. Hotel name is Hotel Tuspus. Okay, Hotel Tuspus. That hotel I have done the booking, and that hotel turnover is only 5 lakhs, 6 lakhs. Tell me who is liable to pay GST on that? Make My Trip is liable to pay GST. But imagine I have done the booking on Hotel Taj, whose turnover is 20 crores. Who is liable to pay GST? Hotel Taj, but not Make My Trip. Understand the meaning of that word?
Service of what? Hotel accommodation, except when hotel is liable to be registered. Third last point, service of housekeeping. Example, urban company. In our urban company, అవసరం కదా కటింగ్కి క్లీనింగ్కి. సార్ ఏదైనా ఎలక్ట్రీషియన్, ప్లంబర్, కార్పెంటర్ ఏదంటే అది ఆ జాయింగే వచ్చేస్తాం. సర్వీసెస్ ఆఫ్ హౌస్ కీపింగ్ ఎక్సెప్ట్ వెన్ person supplying service is liable to be registered. Ante. Are we clear with this? Very, very important. High possibility 9-5 can come in exam. Came also so many times. Okay now? Quick crossing. First you want to write this RCM points. Okay, take it. So done? This part?
So what is section 22? Person liable for registration. 23, not liable for registration. 24, compulsory registration. 27, CDP and NRTP. Clear, no friends? And what is the last point we just discussed? Person required to pay tax under section 9(5). 9(5) deals with what case? In case of certain notified services, if they are supplied through what? Then e-commerce operator is liable to pay GST. What are the three notified services? Services of transportation of passenger by way of radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle. Second, hotel accommodation, except when hotel is liable to be registered. Third one, housekeeping, except when person supplying service is liable to be registered. Clear, no? Everybody please reply. Exactly. Come on, going back. So let me talk about now section 25. Wonderful. 25 talks about something called procedure for registration. In general, any person liable to be registered must apply for registration within 30 days from the date of being liable. So getting clarity? So any person who is liable to be registered must apply for registration within 30 days from the date of being liable. Correct, my dear friends? Speak out. If applied within 30 days, then the effective date of registration, effective date of what? Registration shall be the date of being liable. But if applied when, sir? After 30 days, then the effective date is date of registration certificate. So getting clarity, everybody? Speak out. Now some interesting point let me tell you here in procedure for registration, that is something like this, that whoever is liable, they'll apply within 30 days. If apply within 30 days, effective date with the date being liable. Now they introduce some concept known as Aadhaar authentication, which is applicable for every person except non-resident. What is Aadhaar authentication? Just that one OTP will come to the mobile number registered with Aadhaar. Enter that OTP, Aadhaar authentication is done. And what they told in the law is that if Aadhaar authentication is not done, then registration is granted only after physical verification of premises. Come on, I hope we got clarity on this point, everybody. So what is that line I just wrote? If what is not done? I repeat once again, if Aadhaar authentication is not done, if what is not done? Aadhaar authentication is not done, then registration is granted only after physical verification of premises. I hope we are getting clarity. Speak out. Everyone, which section all this? 25, which deals with what? Procedure for registration. Small, interesting but important. And separate state, separate registration is mandatory. That I already told. And for multiple place of business within the same state, you can take separate registration. It's not mandatory, it's only optional. And if supplies are made in territorial waters, territorial waters means what? Up to 12 nautical miles. Correct, my friends? Then registration to be taken in nearest coastal state. Don't tell Telangana. Telangana is not a coastal state. Example AP, Orissa, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Goa.
Understood, no? That stretch is possible. Don't try Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and all. Orissa also. That's why they all have beaches. In Hyderabad, do I have a beach? Tangman. Tangman beach. Necklace Road. అండ్ ఒక చిన్న బిస్కెట్ సెక్షన్ ఉంది సార్ ఒకటి, సెక్షన్ 26. ఎందుకు బిస్కెట్ సెక్షన్ చెప్తా. ఇట్ సేస్ ఇఫ్ యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ సిజిఎస్టి యు ఆర్ డీమ్డ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఎస్జిఎస్టి. ఇఫ్ యు ఆర్ రిజిస్టర్డ్ ఇన్ ఎస్జిఎస్టి డీమ్డ్ టు బి రిజిస్టర్డ్ ఇన్ సిజిఎస్టి. నో separate registration is required. No separate registration is required under CGST and SGST. Is that clear now? So no separate registration required under CGST and SGST. Clear? Done. So what is 22? Person liable for registration. 23? Not liable. 24? Compulsory registration. 25? 26? 27? Now what is left? 28 is basically amendment of registration. So when do you think amendment is required, sir? In case some details are changed, phone number is changed, mail ID is changed, address is changed, business is changed, that is also possible. Don't tell me state is changed. If state is changed, you can't take amendment. You should go for a fresh registration. Correct, no? Person died, Bada X gone, Chotu X came, take fresh registration, not amendment. Amendment double it. Clear, no? Yeah. So in amendment, my dear friends, there is something called core fields, non-core fields. Core fields are basically legal name, address. They are called as core fields. Names of partners, directors, they are called as core fields. And they told in the law very clearly, my dear friends, that is, in case of non-core fields, once application is submitted, then amendment is done. In case of core fields, approval of PO is required. PO. Approval of PO is what's required. And in case of change in state or change in person, amendment cannot be done, but fresh registration to be obtained. What is to be obtained, sir? Fresh registration has to be obtained. So getting clarity, everybody? Which section of this? Section 28. Simple but interesting, important.
So done? Come on. Last 1-2 sections. Let's complete this first. Section 29. What is that, my dear friends? But here there is something interesting, sir. When can somebody go for cancellation? There is something called suo motu cancellation. Other case, cancellation by PO. And this can be prospective or retrospective also. PO can cancel, my dear friends. That power also is there with proper officer. Come on, when will we go for cancellation? Can you please tell me? What are the cases where we may go for cancellation? Business is closed, or turnover is less than threshold, shifted to another state. Sir, correct, no? Death of the individual. These are various cases where we go for cancellation. When PO will cancel? Violated provisions of Act. Next one. Registration obtained by way of FMS, that is fraud, misstatement, suppression of facts. Fraud, misstatement or misrepresentation or suppression of facts. Next one. Returns not filed for continuous 6 months or 3 quarters in case of composition. So clear? Finally, voluntary registered person has not commenced business within 6 months. First of all, ఓవర్ యాక్షన్ ఫెలో, అవసరమే లేదు, అయినా తీసుకున్నాడు, 6 months అయిపోయింది, ఏం మీకలే, I mean, he did not do anything. Law is telling, get out, we'll cancel the registration. Nonsense fellow. And let me tell you one interesting point, my dear friends. Once cancelled, he has to pay the tax on the stock left over. Correct, my dear friends? And person whose registration is cancelled must file final return. Annual return కాదు, final return in form GSTR 10 within 3 months from the date of cancellation or within 3 months from the date of order of cancellation, whichever is later. They didn't say earlier, they told whichever is
So have we done? So what is section 22? Liable, not liable, compulsory, procedure, deemed, CTP and RTP, amendment of registration, cancellation of registration. Cancel అయిపోయింది. ఏం చేద్దాం? We can apply for something called revocation of cancellation, asking them to take back the cancellation, telling sir, we will file all the pending returns, please give us an opportunity, we will be proper, we will be genuine, we will be correct. That's called, what's sir? Revocation of cancellation. And person was so out to apply for cancellation, he can't ask for revocation. Cancellation వాడే అడిగాడు, మళ్ళీ నువ్వు రివకేషన్ ఏంది? యూ షుడ్ నాట్ టెల్ మై ఫీలింగ్స్ హ్యావ్ చేంజ్డ్. వద్దు, యూ కీప్ యువర్ ఫీలింగ్స్ విత్ యూ ఓన్లీ. క్లియరా? నెక్స్ట్ వన్, సెక్షన్ 30, లాస్ట్ సెక్షన్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్, రివకేషన్ ఆఫ్ cancellation. Revocation of what, sir? Any person whose registration is cancelled, by PO can apply for revocation within 30 days. Very, very important amendment. Set period of 30 days can be extended for further 30 days by additional or joint commissioner. Set period can be further extended for another 30 days by commissioner. So technically maximum period is only 90 days. In fact, my dear friends, let me tell you, one second, hold on, I'll go back there. అదొక ఇంపార్టెంట్ అమెండ్మెంట్, యాక్చువల్గా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. కనిపిస్తుందా? See this? As per section 30, general, read this point, come on. General tenure for applying for revocation is what, sir? 30 days from the date of service of order of what? Cancellation. Once application is made, PO may revoke within how many days? 30 days. When we ask, he will revoke within 30 days. And in case PO wants further information, clarification, he will issue a notice and will file reply within 7 days. And PO may reject if reason is not justified. Second line you see important. Application for revocation cannot be filed if cancellation is on account of failure to furnish returns unless all returns are filed. నీది క్యాన్సిల్ చేసింది, రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయలేదని నువ్వు ఫస్ట్ అది చేయకుండా నాకు వస్తుంది ఈ రివకేషన్కి, అంతే కదా లాజిక్. థర్డ్ పాయింట్ చూసి, టైమ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైలింగ్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ రివకేషన్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్. ద సెడ్ పీరియడ్ కెన్ ఎక్స్టెండెడ్ బై అడిషనల్ ఆర్ జాయింట్ కమిషనర్ ఫర్ పీరియడ్ నాట్ ఎక్సీడింగ్ 30 days and then by commissioner for further period not exceeding, totally it can become 90 days. ఇది లేటెస్ట్ అమెండ్మెంట్, ఎగ్జామ్లో పక్కా వస్తుంది. అంటే 99.99999 100% చెప్పలే కదా. క్లియరా? సూపర్ డూపర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్.
So clear? Friends, reply please, come on. Everybody. Yeah. So let's take a short break for 10 minutes. Post that, we'll get back. Okay? Thank you. That's about the story of this beautiful topic called registration.
Yes, my dear friends, get back. Hey, what's up? Some of you are tired. How strong you should be. All young people, all young super active people. Come on, Aditya. ఏం Aditya నువ్వు అట్లా డల్ అయిపోతే ఎట్లా? You are sitting between Siva and Ganesh. How you should be? Parvati, wonderful. Excellent. Good. Yeah. ఏమైంది సార్? గుడ్ మార్నింగ్. Some friends are telling good morning. Something is wrong with them. Yeah, come on friends. So if I get back to our material, just give me 5 minutes, then we'll start a new topic. See here. So we're done with discussion about the basic introduction topic. Then we are done with discussion with the concept of supply, composite supply and mixed supply. Now I'm going to teach you some interesting concept called composition levy. Are we ready? Something important, and I'm sure you guys know that. పక్కా క్వశ్చన్ విల్ కమ్ ఇన్ ఎగ్జామ్. తెలుసా అది? సార్ కొన్ని చాప్టర్లో ఉంటాయంటే సార్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు వద్దన్నా వస్తుంది సార్. అది ఎలాంటి చాప్టర్లు అంటే రిజిస్ట్రేషను, వాల్యూ ఆఫ్ సప్లై, ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, సప్లై చాప్టర్, టైమ్ ఆఫ్ సప్లై, మీరు వద్దన్నా కూడా వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా సార్? నెక్స్ట్ టైమ్ ఆఫ్ సప్లై అయిపోయింది. ప్లేస్, వాల్యూ, ఐటీసీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్. రేపు మాట్లాడదాం డీటెయిల్గా. రిజిస్ట్రేషన్ అయిపోయింది. ట్యాక్స్ ఇన్వాయిస్ not a great topic, but important amendments are there which I'll teach you. Tax invoice లో important points already వాళ్ళు చెప్పేసాను నేను మీకు. ఏంటి? డ్యూ డేట్ ఫర్ ఇష్యూయింగ్ ఇన్వాయిస్, అదే గూడ్స్ కి సర్వీస్ కి చెప్పాను కదా. కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్, కంటిన్యూస్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్, రైట్. పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ చాప్టర్ అయిపోయింది. టీడీఎస్, టీసీఎస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, మాట్లాడదాం. చాలా ఇంపార్టెంట్, సూపర్ డూపర్ ఇంపార్టెంట్. రిటర్న్స్ ఆల్సో విల్ సీ. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు లేనే లేదు ఎగ్జామ్కి, మర్చిపోండి. ఆడిట్ అండర్ జిఎస్టీ 5 minutesలో చెప్తాది, క్లోజ్ చేస్తా. ఇవాళ తర్వాత మాడదాం. Done. So are we clear so far? Everybody? So now let me spend some good time with you on discussion about a beautiful topic known as what scheme, sir? It is one such topic where clarity is there. You will tell, wow! Clarity is not there. That feeling will come. Because ఈ టాపిక్ ఎంత ఇంపార్టెంటో అంత కన్ఫ్యూజింగ్, ఎంత కన్ఫ్యూజింగో అంత ఇంట్రెస్టింగ్. సమ్ టైమ్స్ విల్ గెట్ ఎ డౌట్ వాట్ టు యాడ్, వాట్ నాట్ టు యాడ్. ఇన్ దట్ మూవీ విల్ టెల్ నో వాట్ టు డూ. అలా ఇలాంటి టాపిక్లో మంచి బ్యూటిఫుల్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి సార్. ఏం స్కీమ్ భయ్యా ఇది? కాంపోజిషన్ స్కీమ్. సార్ పేరే కాంపోజిషన్ స్కీమ్. స్కీములు అంటే చాలు ఏదో ఒకటి గడబడి ఉంటుంది, అంతే కదా సార్? వండర్ఫుల్. సెక్షన్ నెంబర్ ఏంటి భయ్యా? బా అసలు మామూలు కాదు సార్ మీరు, అంతేగా? రైట్, కమాన్. సో వాట్ ఇస్ సెక్షన్ 7? సెక్షన్ 8 కాంపోజిట్ సప్లై అండ్ షూర్ మిక్సింగ్ కాదు, మిక్స్డ్, కాంపోజిట్ అండ్ మిక్స్డ్. సెక్షన్ 12 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గూడ్స్. 13 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. 14 టైమ్ ఆఫ్ సప్లై ఫర్ చేంజ్ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. 22 person liable for registration. 23 not liable for registration. 25 24 ఏంది మరి ఇట్లా ఫ్లోలో అట్లా. 27 CTP and RTP. 28 amendment. 29 cancellation. 30 revocation of cancellation. What is the time limit to revoke the cancellation? Further extension? ఎవరిస్తాడు? అసిస్టెంట్ కాదు, అడిషనల్ ఆర్ జాయింట్ కమిషనర్. అసిస్టెంట్ వేరు, అడిషనల్ వేరే, రియా వేరు, ప్రియా వేరు, అంత తేడా ఉంది రెండింటికి. అరే నిజంగా సార్, ఇఫ్ యువర్ గర్ల్ ఫ్రెండ్ నేమ్ డాస్ ప్రియా, బై మిస్టేక్ పీ మర్చిపోయి రియా అని రాయండి, చూద్దాం ఏమవుతుందో. అయిపోయింది. నో ఫుడ్, నో బిడ్డ, ఇద్దరులా. వెరీ గుడ్. ఏం మేడం మీరు అంత ఫీల్ అయిపోతారు? మీ పేరు ప్రియానా? కాదు కదా. అంటే అప్పుడే 2 minutes నుంచి అలా డల్లు పెట్టేస్తే ఫేస్ కాదు కదా. మీ పేరు ప్రియాతి కాదు కదా. వండర్ఫుల్, గుడ్. ఆదిత్య అట్లయిందా ఎప్పుడన్నా? ప్రియా రియా మెసేజ్ ఏమైనా మిస్టేక్ అట్లయిందా? కాలే కదా. నీకు మంచి క్లారిటీగా మెసేజ్ పెట్టేటప్పుడు మంచి క్లారిటీగా మెసేజ్ పెట్టి ఒక లవ్ సింబల్ వేసి రెడ్ కలర్, అదే రెడ్ కలర్ లవ్ సింబల్ పెట్టి అంతే అయితే. కానీ ఎగ్జామ్స్ దాకా కొంచెం దూరం
ఏం లేదంటే అదే ఇది సరే డన్ అయిపోయింది. ఓవర్ జోక్స్ ఓవర్. ఒక 5 minutes అట్లా రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం అంతా చెప్పాను. వచ్చేయండి. అదే ఏమైనా ఉంటే తర్వాత చూసుకుందాం మనం ఎగ్జామ్స్ తర్వాత. వచ్చేయండి. నిజంగా composition scheme is dealt by which section, my different section 10. First of all, this scheme, so when I say this is scheme, why this scheme has come into picture? See, listen first understand why this scheme has come, so that we can clearly understand what we are trying to learn. It takes 10-15 minutes for me to explain a concept and tell 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 2.5, 2.5, 3%, అవన్నీ 15-20 minutes లో I can close the concept. బట్ అది కాదు ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి, అసలు ఇలాంటి స్కీమ్ ఎందుకు వచ్చింది అది తెలియాలి కదా సార్. సీ సమ్ న్యూ థింగ్ హాస్ కమ్, వీ షుడ్ నో వై ఇట్ హాస్ కమ్, బికాస్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ విచ్ కమ్స్ దెర్ ఇస్ అ లాజిక్ వై ఇట్ కమ్స్. కరెక్ట్. వై డి టు కమ్ టు సిఎంఏ ఇంటర్? సిఎంఏ ఫౌండేషన్ పాస్ట్. అసలు మామూలు కాదు ఇది, తోపు అసలు. కమాన్. సో ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ వీ డూ దెర్ ఇస్ అ రీజన్ ఫర్ దట్. సో ఇన్ ద సేమ్ వే గవర్నమెంట్ బ్రాట్ దిస్ స్కీమ్ ఫర్ అ రీజన్. వాట్ దే థాట్ ఇస్, see, you take an example like this. Sir, I am a shopkeeper. I have got one chappal shop. Okay, one chappal shop I have got. Small shop is there. Daily morning I will come, open the shutter, sit in the shop, clean my table. Customer is coming, I will show the shoes, sell that shoes. Government is telling, Mr. Siva Teja, monthly, GSTR 1 file J, 11th kalla. Monthly, 20th kalla, 3B file J. Monthly, tax got 2. I am telling, chappal leke marenge. You are getting my point, no? Why that much hyperactive and the hyper reaction I am coming? Because నేనేంది ఏదో చిన్న చెప్పుల దుకాణం. కరెక్ట్. నో స్మాల్ షాప్ ఐ హావ్ గాట్, ట్రేడింగ్ షాప్. పొద్దున వచ్చినామా, షట్టర్ ఓపెన్ చేసినామా, కొంచెం సేల్ చేసినామా, డబ్బులు పెట్టుకున్నామా, పోయినామా. పొద్దున వచ్చినప్పుడు చిన్న లంచ్ బాక్స్ తీసుకొని వస్తాం మేము, అది మా పని. నువ్వు నన్ను మంత్లీ ట్యాక్స్ కట్టండి నేడవాడా? యూ గెటింగ్ ద పాయింట్. నో గవర్నమెంట్ ఇస్ యూ ఆర్ టెలింగ్, నేను చిన్న బై నాకున్న టర్న్ ఓవరే నెలకు 5-6 లక్షలు, నెలకు 5 lakhs మీన్స్ వాట్, సంవత్సరానికి 60 లక్షలు టర్న్ ఓవర్ చేస్తాను నేను. కోట్లు చేస్తున్న వదిలేసి నన్ను పట్టుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పు. గవర్నమెంట్ ఇస్ టెలింగ్, నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ లాజిక్ ఉంది, సరే మీకోసం నేను ఒక స్కీమ్ తీసుకొస్తా. వీఆర్ టెలింగ్, ఏంది ఆ స్కీమ్ పేరు కాంపోజిషన్ స్కీమ్. నువ్వేం చేయంటే మంత్లీ ట్యాక్స్ కట్టకు, క్వార్టర్లీ కట్టు. ఐఎమ్ టెలింగ్ quarterly సరే. దెన్ గవర్నమెంట్ ఇస్ నెక్స్ట్ డైలాగ్. I am composition fellow, no? గవర్నమెంట్ ఇస్ నెక్స్ట్ డైలాగ్. నువ్వు పని చేయి, క్వార్టర్లీ కడతావు కదా, నీకు డ్యూ డేట్ మొత్తం వేరే పెడతాం, మీకు ఫామ్లన్నీ వేరే పెడతాం. నేను చెప్తాను నువ్వు ఏమైనా పెట్టుకోబాయి, క్వార్టర్లీ నేను ట్యాక్స్ కడతా. 3 నెలల దాకా నువ్వు నా దగ్గర రావద్దు, నన్ను ముట్టుకోవద్దు. 3 महीने तक तेरे का मेरा रिश्ता कुछ भी नहीं है. After 3 months you come and tell I love you, I will also tell I love you too. But for 3 months you don't touch me, I will not touch you. Okay my dear friends? And I am telling you he is telling you very clearly, आपके लिए हम और एक काम करेंगे. మామూలుగా చెప్పులకి 18% GST, నువ్వు 18% కట్టక్, ఓన్లీ 0.5 కట్. 18 బదులు 0.5 అంతేనా? దెన్ పెట్టే నెక్స్ట్ డైలాగ్, అంత నవ్వకు, నీకు ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రాదు. ఐఎమ్ టెలింగ్, అదేంది నువ్వు కట్టేది 0.5, నీకు మళ్ళీ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఏంది? సార్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? యు ఆర్ ఓన్లీ పేయింగ్ 0.5 + 0.5, హౌ ద హెల్ కెన్ యూ టేక్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్? నా ఫేస్ మారిపోయింది. క్రెడిట్ రాదు 0.5 సరే ఓకే కట్టేస్తాం. దెన్ దట్ ఫెలో ఇస్ టెలింగ్, దెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, ఇది టూ మచ్ కదా, నాకు క్రెడిట్ ఇవ్వరా మీరు? గవర్నమెంట్ ఇస్ టెలింగ్, ఇవ్వను కాబట్టి నీకు 0.5 చెప్పింది. దెన్ ఐఎమ్ టెలింగ్, మనం నాకు ఏమి ఇచ్చినట్టు, నువ్వు నాకు పెద్ద బిస్కెట్ వేసినావు కదా మరి. దెన్ దట్ ఫెలో ఇస్ టెలింగ్, అదే నీకు చెప్పింది. దెన్ దట్ ఫెలో ఇస్ టెలింగ్, ఆ 0.5 కూడా నువ్వు కస్టమర్ దగ్గర తీసుకోవద్దు, నువ్వే జేబులకి కట్టాలా. ఐఎమ్ టెలింగ్, ఏందో కొన్ని బాగున్నాయి కొన్ని బాలే, నాకు ఈ స్కీమ్ ఎక్కువ నచ్చలే, అట్లట్లుంది. గవర్నమెంట్ ఇస్ టెలింగ్, నేను తీసుకోమని నేను చెప్పలే కదా, నీకు స్కీమ్ ఉందని చెప్పిన. ఏ ఆప్షనల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ టేక్, ఇఫ్ యూ డోంట్ వాంట్ డోంట్ టేక్. ఐఎమ్ టెలింగ్, చిచి బాలే, ఐ విల్ గో ఫర్ మంత్లీ స్కీమ్. ఐఎమ్ టెలింగ్, నో క్వార్టర్లీ బాగుంది, నేను పడుకుంటా 3 months. నా ఇష్టం, ఓకే పడుకో. సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ ద కాన్సెప్ట్. లెట్ మీ టెల్ యూ, హాఫ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఓవర్. Point number 1, composition scheme is not a mandatory scheme, it's only an optional scheme. And this option is only given to those whose aggregate turnover during preceding financial year does not exceed 1.5 crores. But in some states the limit is not 1.5 crores, limit is only 75 lakhs.
Clear, friends? Now, first and foremost important point. This scheme is ఏం సార్? ఆప్షనల్. అంతే కదా సార్? చెప్పండి. This option is only for those whose aggregate turnover during ఎప్పుడు భయ్యా? ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. సార్ ఈ ఇయర్లో కాదు, ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ముందు ప్రిసీడింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ does not exceed 1.5 crores. And in certain special states, limit is 75 lakhs. ఏంటా స్పెషల్ స్టేట్స్? మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, ఇంకా అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఢిల్లీ లేదే, ఉత్తరాఖండ్, ఇంకా 2 స్టేట్స్ రావాలి. మణిపూర్, మిజోరాం, నాగాలాండ్, త్రిపుర, అరుణాచల్ ప్రదేశ్, ఉత్తరాఖండ్, సిక్కిం, ఏదో మిస్ అయింది. సమ్ స్టేట్ ఐ మిస్డ్. సారీ, వచ్చేసింది ఇక్కడ. ఏ స్టేట్ మిస్ అయింది? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, మణిపూర్, మేఘాలయ, మిజోరాం, నాగాలాండ్, సిక్కిం. ఏం మిస్ అయింది? మన మేఘాలయ రాయలేదా? ఫైన్. మేఘాలయ 8 లిస్ట్ రావాలి యాక్చువల్గా. 8 కరెక్ట్. 1 2 3 4 5 6 7 8. వండర్ఫుల్. సార్ క్లియర్ నో? Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim and Meghalaya. These 8 states, the limit is what, my dear friends? 75 lakhs. But all of the states, the limit is what? 1.5 crores. Sir, I hope you are clear with this. Come on. Composition scheme is applicable only for those whose aggregate turnover during preceding financial year does not exceed 1.5 crores. But in certain special states, limit is what? 75 lakhs. Correct, my dear friends? Now, what are the features of composition scheme? Sir, itla rastan sir features అని చెప్పి మొత్తం పాయింట్ బై పాయింట్, ఎవ్రీ పాయింట్ ఒక డైమండ్, అంటే ఎవ్రీ పాయింట్ ఒక డెప్త్ ఉంది, ఎవ్రీ పాయింట్ లో కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఓకేనా సార్? పాయింట్ నెంబర్ 1, they cannot issue tax invoice. Number 2, they issue bill of supply. Number 3, they cannot collect tax from customer. They have to display a board that they are composition taxable person. Number 5, they have to print on bill of supply that they are composition taxable person. Number 6, they cannot claim input tax credit. Number 7, they will pay tax on quarterly basis by 18th of the month succeeding the end of quarter in form GST CMP 08. Sir, okay na? Next, they will file return in GSTR 4 on annual basis by 30th April of the next financial year. Sir, I hope you are getting clarity on this point. Everybody, friends, please reply. Come on. Low rate of tax. There is a little bit rate of tax. CTP or NRTP cannot take
composition scheme. Person engaged in non-taxable supplies అంటే alcohol, liquor for human consumption, all the 5 petroleum products cannot take composition scheme. Next, person engaged in interstate outward cannot take composition. So interstate inward is okay, interstate outward is not okay. So మళ్ళీ చెప్తున్నా సార్, interstate inward okay, interstate outward is not okay. Person supplying through eco cannot take composition. ఈ పాయింట్స్ రాయండి ఫస్ట్, మళ్ళీ రాద్దాం. అది నాది సపరేట్ రాద్దాం. అది కింద రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ రాసినప్పుడు కింద రాసేద్దాం నోట్. అది రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 3 కేటగిరీ తీసుకొని మ్యానుఫ్యాక్చరర్, ట్రేడర్, రెస్టారెంట్ రాసి కింద నోట్ రాసేద్దాం. మ్యానుఫ్యాక్చర్ దీస్ గుడ్స్ కెనాట్ టేక్ అని చెప్పి. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ I want to bifurcate 10(1), 10(2)A, then I will teach. 10(2)A అని ఒకటి ఉంది కదా, 50 lakhs స్కీమ్. అది సర్వీస్ ఒకటనే కాదు, గూడ్స్ సర్వీస్ కలిపిన కూడా తీసుకోవచ్చు. అది ఎవరైతే కాంపోజిషన్ స్కీమ్కి ఎలిజిబుల్ లేరో వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు. ఒక పాయింట్ ఉంది కదా, 10% పాయింట్. 10% దాటి ఉంటే అందులో ఉండలేము కదా. 10% of turnover in the state in the preceding financial of 5 lakh whichever is higher. ఆ లిమిట్ ఉంది కదా. ఒక 10% కంటే ఎక్కువ ఉంది అనుకో, కెన్ ఐ టేక్ 10(1)? నో, బట్ ఐ కెన్ స్టిల్ గో ఫర్ 10(2)A. మాడదాం, ఇప్పుడు స్పెషల్ కేసు అది డిస్కస్ చేద్దాం కొంచెం. Are we done? Speak out. Proceed అవ్వచ్చా? రైట్. సరే ఇప్పుడు ఏంటండి సార్ క్లియర్ ఒకసారి.
ఒక 2 minutes రాయకండి, ఈనాడు జాగ్రత్తగా. సార్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ సెక్షన్ 10(1). ఒక సపరేట్ సెక్షన్ ఉంది సార్, సెక్షన్ 10 సబ్సెక్షన్ 2A అని చెప్పి, అది తప్పే మాట్లాడదాం. 10(1)లో ఏమంటాడంటే సార్ వాడు, 10(1) బేసికలీ కవర్స్ 3 category of persons. I repeat once again, 10(1) basically covers how many categories of persons, sir? 3 categories of persons. Number 1, manufacturer. Number 2, trader. Number 3, restaurant and catering service provider. ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ అర్థం చెప్పండి క్లియర్గా. శివతేజ a chartered accountant, of course cost accountant also, yeah. So Shivateja chartered accountant, can I take composition scheme under section 10(1)? Definitely answer is no, but there's something called 10(2)A which I can take if I am eligible. What is that case? We'll talk in detail. Come on. So 10(1) covers only how many categories, sir? 3 categories of persons. What are 3 categories? Manufacturer, trader, restaurant and catering service provider. Manufacturer, the rate of GST is 0.5% plus 0.5% of turnover. Trader, it is 0.5% plus 0.5%. What is the 0.5? CGST and SGST. 0.5 plus 0.5. What if IGST? 1%. Jump. Why will 1% come, madam? First of all, IGST will not come only. If IGST will not come because he will not do interest rate. If you are doing interest rate, you can't be in composition. మా చెప్పారు 0.5 రెండు కలిపితే 1, ఆ రెండు కలిపేది కదా, అదే కాన్సెప్ట్ కదా. సో క్లియర్ నో? యూ గాట్ ద లాజిక్ నో? See why IGST will not come, because he cannot do interest rate. If he is doing interest rate, he can't come into composition. Next, 0.5% plus 0.5% of taxable turnover. Good, మంచి క్లారిటీ ఉంది దీనిపైన. 2.5% plus 2.5% of turnover. ఒక్క దగ్గరే taxable వర్డ్ ఉంది, ఇక్కడ ట్రేడర్. 0.5 plus 0.5% of taxable turnover. ఎగ్జామ్ ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్ వచ్చింది, where they told taxable turnover 70 lakhs, exempt turnover 30 lakhs, total 1 crore. What would be the tax liability if he is a manufacturer? 0.5 plus 0.5 of 1 crore. కింద ఇంకో క్వశ్చన్ అడుగుతాడు, what would be your answer if he is a trader? We'll calculate 0.5 plus 0.5 on 70 lakhs. అంతే కదా సార్? అంతే. One note, manufacturer of certain goods cannot opt for composition scheme. That is, malli same story. Pan masala, tobacco and tobacco substitutes, ice cream and other edibles, whether or not containing cocoa. Next one, aerated waters. So these cases, they cannot take what's a composition scheme. Shivateja is a dealer in Scoops ice cream. I am buying ice cream, selling ice cream. Can I take composition scheme? Yes. Definitely answer is yes. Because I am a trader. Manufacturer of ice cream cannot take composition, but trader of ice cream can take composition. అంతేగా? అంతేగా? అంతే. ఫ్రెండ్స్, కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా? కాన్సెప్ట్ చాలా ఉంది. ఎంత ఉంది? ఎంత ఉంటే అంత. पिक्चर अभी बाकी है मेरा दोस्त. सब कसा लिहिला पॉइंट. 1 second, listen here. Above category of persons can continue for, listen, mom please. Above category of persons can continue for composition even though
they provide some other services, provided that some other service does not exceed 10% of turnover in state during preceding financial year, or 5 lakhs, whichever is higher. So if last year it is 1.2 crores, then you can do what? 12 lakhs or 5 lakhs, whichever is higher. What is higher? 12 lakhs. Some are calculating. ఏం క్యాల్కులేట్ చేస్తారు భయ్యా? 12 or 5 విచర్ హైయర్ అంటే కిషోర్ క్యాల్కులేటర్ చూస్తున్నావా? ఇదే రాస్తున్నావు కదా. ఫ్రెండ్స్ క్లియర్? స్పీక్ అవుట్. ఎక్సలెంట్. చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది. ఇంకొక సూపర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఇంట్రెస్ట్ ఇన్కమ్ ఈస్ ఎక్స్క్లూడెడ్. Interest income is what, sir? Excluded for the purpose of calculation of aggregate turnover. Madam garu ante kada మీ ఫేవరెట్ పాయింట్. Interest income is excluded for the purpose of calculation of what, sir? Aggregate turnover. Your favorite doubt, I know. గుర్తుంది. అడిగారు, అడిగిన మీకు గుర్తు లేకున్నా ఇన్న నాకు గుర్తుంది. దానిపైన అడిగారా? సరే ఏదో ఒకటి కాంపోజిషన్ స్కీమ్ మీద అడిగారు కదా, అయితే ఓకే, అయితే ఓకే. పాయింటేగా, both are same competition scheme only, no? So are we clear with this? Everybody? Now some important concept, guys. Section 10 2A. This can be opted by those who are not eligible to opt for composition scheme under section 10(1). Example, Siva, Teja. అంతే కదా సార్? నెక్స్ట్ పాయింట్, సెక్షన్ 10 2A is applicable only to those whose aggregate turnover during preceding financial year does not exceed what, sir? Then current year up to 50 lakhs,
they can pay tax at the rate of 3% plus 3%. All other points of 10(1) will apply to section 10(2)(a). All other points of 10(1) will apply to section 10(2)(a). So in 10(1), how many categories are there? What are the three categories? Manufacturer, trader and restaurant. Manufacturer, what is the percentage? 0.5 plus 0.5 of turnover. Trader, 0.5 plus 0.5 of taxable turnover. Restaurant and catering, 2.5 plus 2.5 of turnover. Correct, no, my dear friends? And that will apply only to those whose aggregate turnover preceding financial year does not exceed 1.5 crores. Some states it is 75 lakhs. But here it is not 1.5 crores, 75 lakhs, here it is only 50 lakhs. Correct, my dear friends? Now here, see this line. Once 50 lakh is crossed, then normal rate of tax will apply. అంతే కదా? Once we cross 50 lakhs, we will charge normal rate of tax, no doubt about it. Be it 18 or 28, whatever it is. Friends, are we clear? Now listen to my dear friends. Please concentrate carefully. This point is very important. Please listen. There are two ways for opting for composition. Otherwise, I'll write like this. There are two ways for entering composition scheme. Number one, at the time of registration itself. అంతే కదా సార్, మన రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకోవడమే వీఆర్ టేకింగ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ కాంపోజిషన్ స్కీమ్. నెంబర్ టూ, కన్వర్షన్ ఫ్రమ్ నార్మల్ టు కాంపోజిషన్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు అప్లై బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఐ రిపీట్ ఇట్ once again, my dear friends. First case is what? At the time of registration itself. Second case is what? Converting from normal to composition. When we are converting from normal to composition, we have to apply when? Before the start of financial year. Before year is starting only, you have to apply. This is very, very important point. Clear, friends? Now don't write for 2 minutes, just listen, sir. Case number one, normal to composition. Case number two, composition to normal. Sir, which case do you think government is happy? Composition to? Of course, no doubt about it. ఎందుకు? హై రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్. అన్న ప్రతి మంత్ వస్తాడు, 3 దాకా 3 పడుకుండు, ఇప్పుడు నెల వస్తాడు. మనకు కావాల్సింది కూడా అదే కదా, ఎక్కువ కట్టు, క్రెడిట్ తీసుకో. ఫ్రెండ్స్, కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? And to decide whether composition is good or bad, you can compare both of them and decide. And while comparing both of them, in normal, whatever is the tax part, don't add it to the cost, because you'll anyways get input tax credit. But in composition, you can't take credit. When you can't take credit, your tax will become your cost. సార్ చెప్పండి, అవునా కాదా? సార్ సింపుల్ మాట మాట్లాడుకుందాం సార్, ఒకటే మాట, సింపుల్. లెట్స్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆదిత్య is there, Shiva Teja is there. Aditya is going to one laptop shop to buy one laptop. They told laptop price 1 lakh plus GST 18%, total 1,18,000. For Aditya, the cost of laptop is what? 1,18,000. But if Shiva Teja goes and buy, I will tell for me cost is only 1 lakh.
స్టూడెంట్స్ అట్లా అదేంటి మీకు డిస్కౌంటా? కాదు, నాకు కూడా 1,18,000 కానీ 18,000 వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ పేయింగ్ ఐ విల్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్, దెన్ మై కాస్ట్ విల్ బికమ్ ఓన్లీ 1 lakh. నాకు క్రెడిట్ వచ్చేసింది కదా, అది తగ్గ క్రెడిట్ రాదు, అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ కాబట్టి. నేను రిజిస్టర్డ్ కదా, బోత్ ఆర్ నాట్. మీరు కొంటే కాస్ట్, నేను కొంటే క్రెడిట్. సరే క్లియరా? ఎగ్జాక్ట్లీ. లిజన్ నౌ, డోంట్ రైట్ 5 minutes, జస్ట్ రిలాక్స్. ఇంపార్టెంట్ లాస్ట్ కాన్సెప్ట్, విల్ కంప్లీట్ దిస్. Composition to normal, where government is happy. Let's make them happy first. Yeah? Composition to normal. Any time during the previous year. ఎప్పుడన్నా రా, వాడు హ్యాపీగా, గవర్నమెంట్ హ్యాపీయా సాడా? హ్యాపీ. అందుకే ఏం చెప్పిండు? ఎప్పుడన్నా రా, వచ్చేయి, తగ్గేవేలే, వచ్చేసేయి. ఎనీ టైమ్ డ్యూరింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. కరెక్ట్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? అండ్ వన్స్ యూ కమ్, we will file GST ITC 01. GST ITC 01 to claim ITC on the stock. ITC on what? Stock. In case of inputs. In case of inputs. And capital goods. And for capital goods, we will take ITC figure minus 5% per quarter or part thereof. And if ITC is more than 2 lakhs, please get certificate from chartered accountant, that much you don't feel, or cost accountant. Some friends, ఇప్పుడు బాగుంది. You should get certificate from chartered accountant or cost accountant if credit is more than 2 lakhs. అర్థమైందా? ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామ్లో ఎన్నిసార్లు వచ్చింది. ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్? ప్రాక్టికల్ కేసే కదా. కాంపోజిషన్ నార్మల్ కాంపోజిషన్, పీపుల్ కీప్ ఆన్ జంపింగ్. లా ఇస్ టెలింగ్ వాట్, ఏమంటుంది భయ్యా, నువ్వు కాంపోజిషన్ నార్మల్ వస్తా అంటున్నావు, రా, స్టాక్ ఉందా, క్రెడిట్ ఇస్తా, తీసుకో. సమ్ ఆఫ్ దెమ్ టెలింగ్ సో స్వీట్ ఆఫ్ దెమ్, స్వీట్ ఆఫ్ ఒక్కనా, సారీ స్వీటా ఇంకేమన్నా. లాజిక్ ఇస్ సింపుల్, స్టాక్ ఉంది మీ దగ్గర, యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ టు నార్మల్, టుమారో వెన్ యూ కమ్ టు నార్మల్, ఆన్ దిస్ విల్ పే ట్యాక్స్ అట్ హయ్యర్ రేట్ ఓన్లీ. అందుకే నాకు క్రెడిట్ ఇస్తుండు, అంతే కదా సార్? వై ఐ బికేమ్ ఎమోషనల్ ఐ విల్ టెల్ యూ, బికాజ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ నచ్చలేదు నాకు అది, కానీ చెప్తా, నచ్చకుండా చెప్పాలి కదా. స్టాక్ ఆన్ విచ్ క్రెడిట్ ఈజ్ టు బి క్లెయిమ్డ్. ఇది చూడండి, నాకు అస్సలు నచ్చలేదు ఈ పాయింట్. షుడ్ నాట్ బి ఓల్డర్ దాన్ 1 year. Come on friends, what is that line they wrote? Stock on which you want to claim credit should not be older than 1 year. అంటే వాడు ఏమంటుండంటే, మీరు ఏదైతే స్టాక్ పైన క్రెడిట్ తీసుకుంటా అంటున్నారో అది 1 year కంటే పాత స్టాక్ నేను క్రెడిట్ ఇయ్యా. ఇట్లా పెడతారు సార్ కండిషన్లు. ఇంకో మాట చెప్పను, ఇప్పుడు చెప్తాను నేను. పక్కన ఇంకో కాన్సెప్ట్ ఉంది, నార్మల్ టు కాంపోజిషన్. అక్కడ అట్లాంటి కండిషన్ లేదు. నార్మల్ టు కాంపోజిషన్ మరి ఏం చెప్పింది తెలుసా? ఇక్కడేమో ఎనీ టైం అన్నాడు, ఇక్కడేమో ఓన్లీ బిఫోర్ ద స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. నాకు నచ్చట్లేదు కదా, బిఫోర్ మాత్రమే రాను. అర్థమైందా సార్? రెండోది, ఈ స్టాక్ ఉంది కదా, స్టాక్ పైన క్రెడిట్ ఇవ్వడం కాదు, ట్యాక్స్ కట్టును. కాంపోజిషన్ పోతావా నువ్వు? ఇట్లా ఫస్ట్ ట్యాక్స్ కట్టు దెబ్బై, యూ పే ద ట్యాక్స్ ఆన్ ద స్టాక్, దెన్ యూ జస్ట్ గెట్ అవుట్. కెటింగ్ క్లారిటీ? యూ ఆర్ టెలింగ్ స్టాక్ పాత స్టాక్ 1 year కంటే పాతది అయితే ఏంది, కట్టు ట్యాక్స్. ఎందుకు? నార్మల్ టు కాంపోజిషన్. యూ ఆర్ టెలింగ్ కాంపోజిషన్ నార్మల్కి వస్తున్నా, స్టాక్ కొంచెం పాతది, పాతది అంటే ఎంత, 1 year కంటే పాతది, మర్చిపో క్రెడిట్. అవన్నీ ఇక్కడ చెప్పింది, అక్కడ మాత్రం చెప్పలే. సో మీకు అర్థమవుతుందా సార్? వై ఐఎమ్ టెలింగ్ ఆల్ దిస్ బికాస్ స్టూడెంట్స్, ఐ మీన్ సమ్టైమ్స్ ఐఎమ్ షాక్డ్ దట్ స్టూడెంట్స్ జస్ట్ ట్రై టు మగప్. ఇక్కడ 1 year ఉంది, అక్కడ లేదు, ఇక్కడ ఉంది, అక్కడ లేదు, అక్కడ ఉంది, ఇక్కడ లేదు. ఎందుకు బై? కొంచెం బ్రెయిన్ వాడు. వేరెవర్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ హ్యాపీ, దేర్ దే పుట్ కండిషన్స్. వేరెవర్ గవర్నమెంట్ ఈగో ఇస్ హర్టెడ్, అక్కడ ఏమంటాడు, 1 year లేదు, పాత లేదు, కొత్త లేదు, ఏం లేదు, స్టాక్ ఉందా, ట్యాక్స్ కట్టి దుబాయ్ వెళ్ళిపోతావా నార్మల్ నుంచి కాంపోజిషన్. నువ్వు 3 దాకా మంత్లీ కట్టి వదిలేస్తావా నువ్వు? అంతేనా? బ్రేకప్ అంటావా నువ్వు? వెళ్ళిపో. నేను ఇచ్చిన గిఫ్ట్లని నాకు ఇచ్చేసి వెళ్ళిపో. మొత్తం వాట్ ఎవర్ ఐ గివ్ అండ్ గెట్ అవుట్, బ్రేకప్, ఫినిష్. ఇవాళ నుంచి హార్ట్ లేదు, హార్ట్ బ్రేక్ మధ్యలో ఒక లైన్, అంతే కదా ఆదిత్య? హార్ట్ మధ్యలో ఒక లైన్ బ్రేక్, అంతే. క్లియర్? దెన్ యూ ఆర్ టెలింగ్, లేదు సార్ మేము నార్మల్ నుంచి కాంపోజిషన్ నార్మల్కి వస్తాం సార్, ఓకే హార్ట్ జాయింట్ కమ్, అంతే కదా? బట్ యూ ఆర్ టెలింగ్ స్టాక్, పాత స్టాక్ ఎంత పాతది, 6 months సార్,
తీసుకో క్రెడిట్. 1.5 years సార్, ఈ మర్చిపో, ఇట్స్ నాట్ ఓల్డర్ దాన్ 1 year. సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అది, ఎగ్జామ్లో చాలాసార్లు వచ్చింది. ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్తా నేను. ఆ 1 year అనే పాయింట్ యాక్ట్లో దే యూజ్ ద వర్డ్ స్టాక్. ఇన్పుట్స్ అని చెప్పలే, స్టాక్ అన్నాడు. సో దట్ కెన్ బి క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆల్సో. సో 1 year పాయింట్ విల్ అప్లై ఫర్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆల్సో. సో ఒక మెషిన్ ఉంది నా దగ్గర, నేను కాంపిటీషన్లో ఉన్నా. ఒక టైం తర్వాత 1.5 year తర్వాత నేను నార్మల్లోకి వచ్చేసిన. వాడు ఏమంటూ నువ్వు క్రెడిట్ తీసుకోమన్నాడు. అన్న క్రెడిట్ ఇస్తున్నావా? తీసుకుంటా. మెషిన్ ఉన్నది 1.5 year కింద ఉన్నా. ఈజ్ టెల్లింగ్ 1.5 year మర్చిపోవు. 1 year లోపల ఉంటే మాట్లాడు. నీ ఇన్వాయిస్ డేట్కి ఈ డేట్కి 1 year కంటే ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండొద్దు. ఉందా? క్రెడిట్ అని ఇయ్యా. సమ్ ఆఫ్ ది మాట టూ మచ్ కదా సార్. ఇట్లా ఎట్లా పెడతారు కండిషన్స్? ఏం చేయలేం. సమ్ కేసెస్ గవర్నమెంట్ కీప్స్ కండిషన్, యూ హ్యావ్ నో ఆప్షన్ బట్ ఫర్ సరెండరింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ గో టు టెంపుల్, దే గేవ్ యూ ప్రసాదం, పులిహోర దే గేవ్. యూ షుడ్ నాట్ టెల్ జీడిపప్పు లేదా, ఏది ఉందో అది తినండి. యూ షుడ్ నాట్ డిమాండ్. ఆర్ యూ షుడ్ నాట్ టెల్ లడ్డూ లేదా. when government is giving something, they'll put conditions. Whatever they give, you take it. For example, 80C deduction 1.5 lakhs. గత 5 years నుంచి అదే ఉంది కండి సెక్షన్. ఏందా సెక్షన్? నాన్ సెన్స్. ఇంకోటి ఉంది కదా 80CCCCCD పెన్షన్ స్కీమ్ ఆఫ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సమ్ ఆఫ్ ది మిలిటరీ వావ్, ఏంది వావ్, బొక్కలు వావ్. CCCCCD ఆల్ పుట్ టుగెదర్ 1.5 lakhs. మరి ఎందుకు ఆ నాన్ సెన్స్ సెక్షన్ ఏం పెట్టుకోవాలా? ఏం చేయాలి దాన్ని పెట్టుకోండి? విన్నా లేదంతా. అది నచ్చినా నచ్చకున్నా అదే కాన్సెప్ట్. ఓకేనా? లెట్స్ కంప్లీట్ దిస్ సైడ్ ఆల్సో. డోంట్ రైట్, జస్ట్ వెయిట్ 5 minutes. విల్ కంప్లీట్ దిస్ అండ్ క్లోజ్ ఇట్. నార్మల్ టు కాంపోజిషన్. వాట్ సార్? అప్లై బిఫోర్ స్టార్ట్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్. ఫైల్ GST ITC 03 to pay tax on the stock. Okay? In case of capital goods, ITC proportionate to remaining useful life in months by taking useful life as 5 years. For example, sir, one machine is there. I purchased 23 months back. Useful life will assume as 5 years in the law. And ఎంత 60 months. ఎన్ని months అయిపోయింది? 23. ఎంత మిగిలింది? 37. ITC what you have enjoyed into 37 divided by 60. ఒక ఫిగర్ వస్తుంది కదా, ఆ ఫిగర్ కట్టే. యు ఆర్ టెలింగ్ 1 year దాటిపోయింది కదా, అయితే ఏంటి? పోతున్నావు కదా కాంపోజిషన్, మధ్యలో బ్రేకప్. క్లియర్? స్పీక్ అవుట్. ఇప్పుడు ఒక లైన్ చూడండి, ఇది చూడండి. ఇక్కడ ఈ వర్డ్ ఇక్కడ రాయలే, ఇక్కడ రాసిన వాడు. ఇఫ్ ఇన్వాయిస్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్, దెన్ మార్కెట్ వాల్యూస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్. నువ్వు కథలు పడకు మా దగ్గర. సరే, మీకు అర్థమైందా? మనం ఏమంటాం తెలుసా? నేను నా కాంపోజిషన్ నార్మల్ నుంచి కాంపోజిషన్ పోతున్నా, నా దగ్గర స్టాక్ ఉంది, నేను ట్యాక్స్ కడతా, కానీ ఇన్వాయిస్ దొరకట్లేదు. దొరకకపోతే మార్కెట్ వాల్యూ తీసుకెడతాం. ఇక్కడ మాత్రం చెప్పలే ఇన్వాయిస్ లేకపోతే మార్కెట్ వాల్యూ పైన క్రెడిట్ తీసుకో అని చెప్పి. సార్ మీకు అర్థమైందా? ఇప్పుడు ఇంకో పాయింట్ చూడండి, బిస్కెట్ పాయింట్ ఇది. సో బిస్కెట్ ఎందుకులే, మన పాయింటే కదా. మార్కెట్ వాల్యూ టు బి సర్టిఫైడ్ సార్. ఐ హోప్ యూ గాట్ ఎ క్లారిటీ. సార్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. And let me tell you one last thing, then we'll complete. Normal to composition, section 18(4). రేపు మళ్ళీ వస్తుంది ITC చాప్టర్లో, అప్పుడు నేను మళ్ళీ చెప్పను. ఐ విల్ ఓన్లీ టెల్ యూ దట్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్. ఓకేనా? 18(1)C. ఫ్రెండ్స్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్, హై పాసిబిలిటీ క్వశ్చన్ కెన్ కమ్. చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇది. క్లియర్? దట్స్ ఇట్. టేక్ ఇట్. సార్ కాంపోజిషన్ చాలా పవర్ఫుల్ కాన్సెప్ట్ సార్ యాక్చువల్గా. ఐ మీన్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూనే కాదు, ప్రాక్టికల్గా కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్.
So are we done? That's all. Thank you so much. That's it for today. Balance will take for tomorrow. Thank you so much for your kind cooperation and participation. Good. And please cooperate next coming days also, so that we can have a great amount of learning. And I already told you that objective is simple, that whatever concepts we have, we should brush up everything and become perfect in that and make ourselves much better than what we are. That's it. Thank you so much. Take care, guys. You can proceed. Thank you. Leave. Today, 8 o'clock they told now first. Then they messaged you it's 9:30. You got a message? No, ఇవాళ ఏ టైం స్టార్ట్ అయింది? ఇవాళ 8 o'clock ఉండే కదా ప్లాన్. సో 9:30 మెసేజ్ వచ్చిందా మీకు ఇవాళ? మరి ఎప్పుడు వచ్చారు? పొద్దున మీరు 8కి వచ్చారా? ఓకే సార్, రేపైతే 8 o'clock. ఈవెన్ 8 o'clock ఓకే కదా? మీకు ఏమైనా ఇబ్బందా? చెప్పండి. ఏం బాసు? ఫీల్ ఫ్రీ, యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. యూ కెన్ ఫినిష్ ఆఫ్ యర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ అండ్ కమ్ బై 8 o'clock. సండే అయితే హాస్టల్లో ఫుడ్ రెడీ ఉన్నదా? మీరు సండే హాస్టల్లో వింటారా సార్? ఉప్మా అంటారు, మళ్ళీ బయట వింటారు.